can stay right here, we will play until somehow you can find a slightly different frame of mind. Right here in my arms, away from all harm, you'll be safe from all the flares, although I know you don't care. Take a deeper breath and give it time. You can walk the path among the lines with your shattered frame of mind. Instead you could always stay. We can wait right here and play until somehow you can find a slightly better frame of mind. Shattered frame of mind. Instead you could always stay. We can wait right here and play until somehow you can find a slightly better frame of mind. Take a deeper breath and give it time. You can walk the path along the lines with your shattered frame of mind. Instead you could always stay. We can wait right here and play until somehow you can find a slightly better frame of mind. And when the light comes through, when the day isn't new, then it will be time for a new frame of mind. When all eyes are on you, you will know what to do, since you will have found your new frame of mind. When you lift your head up to the sky, take a deeper breath and give it time. You can walk the path among the lines, but always know that you'll be safe. I'll be here throughout your days. Come find me and we will play. Всем пятюлечки. Приветулечки, ребята. С вами я, Костян, вещающий на 21 частоте прохождения Genshin Impact на 100%. Ну что ж, я узнал, благодаря одному человеку, именно Денис, что чтобы пройти финальную миссию сюжетки, нужен 30 ранг. Честное слово, я думал, нужен будет больше 45, либо еще больше там, ну, вы понимаете. Но оказалось, что максимальный для именно сюжета, именно
30-й. Так что, в принципе, я сейчас на 20, ну, почти на 26-м. Там чуть-чуть нужно сделать сейчас переход. Там нужно сейчас поручение выполнить, и будет у меня он. Вот. А так, типа, я пиздец близок. Поэтому, как мы поступим? Я, получается, пройду сюжет. И, получается, после сюжета мне нужно, получается, пройти игру на 100%. А под 100% я подразумеваю собирание всех коллектаблсов на интерактивной карте. Это может занять кучу времени, так что сейчас я буду стримить Genshin именно чисто, чтобы пройти сюжет. Только Genshin. Только Genshin, только Genshin. Когда я уже пройду сюжет, я буду стримить то, как я прохожу все коллектаблсы. И после Genshin я буду запускать другую игру. Так что у меня уже после сюжета будет не только Genshin. Вот. Так. В общем, как-то вот так вот. В принципе, я, если так подумать, все же телепорты забрал. Да, ведь? Типа у меня телепорт оп. А, нет, у меня еще вот здесь вот телепорт. Ну, окей, тогда пофиг. Выделим все. Хотя нет, я же геоколы хочу сейчас собрать, да, точно. Геоколы. А еще нужно понять, что за вот эта вот штука. Ну да. Окей, тогда. Погнали тогда? Ну, это понятно. Как он будет выходить, тогда я и буду опять стримить Genshin по прохождению сюжета. Типа, ничего сложного. Они же не могут клепать этот сюжет каждый день, так что... Деньги, чтобы проходить другие игры, будут, это уж точно. Что получается? Смолу нужно потратить? Ну, обязательно загрузится. Окей. Очень интересное месте я. Окей. Так. Плюс делик. А, нет. О, опрос вышел. Это означает то, что можно сейчас получить мору. Let's go. Что по опросу? Путешественник, это просто займет 2 минуты. Че нам? В каком году вы родились? Тварь. Стоп, мне кажется, или опять это тот же опрос? Настя, просто что? Какие из приведенных ниже утверждений соответствуют вашей осведомленности о событии? Ну, я от Джеки узнал про это событие. Какое из приведенных ниже утверждений соответствует вашему участию в событии? Событие меня не заинтересовало, это событие.
Так, меня это событие не заинтересовало, но я не участвовал в нем. Это событие меня не заинтересовало, но я принял в нем участие. Это событие заинтересовало, я принял в нем участие. Но я не участвовал в нем, потому что у меня его нету. Блять, что делать? Так, по какой причине вы участвовали в событии? Вы можете выбрать два варианта. Меня не увлекает сюжет события, включая другие игровые активные версии. Правила события слишком сложные. Я не разрешил поход предшествующее задание. Я не достиг нужного ранга приключений, да. Окей. Возможно, у вас есть предложение или мысли относительно версии 2.8, которые вы хотели бы поделиться. Оставьте нам сообщение. Я бы ведь сейчас тут расписал, но... Не, срать. Раз, спасибо за помощь. Сюда, Мура. Изи. Так. Че оно письмо? Понял тебя. Так, что у меня вообще по смоле? У меня даже не полное определение. Ну, окей. Надо посмотреть, что нужно для возвышения. Грибы. Че? Тут только под крышами домов. Получается, мне нужно это. Для него вообще не нужна смола, так что насрать, значит. Окей, тут что у нас? Вот это бы надо бы. Это вот нужно. Ладно. Окей. Возьмем сначала тогда награду за экспедицию. Экспедиция. Сюда лут. Сюда лут. Сюда лут. Окей. Чё бы подобывать? Ну, я бы хотел бы именно, чтобы они еду добывали. Было бы неплохо. Так что погнали. Еда. Еда. И вот еще еда. Давай этим займется. Ты. Все. Окей. Теперь можно выполнить это. Так. Нужно сейчас чекнуть, работать и все. Тебе смекается или... Ну да. Звуков не было компьютера. Окей, хорошо, что проверил. В принципе, не так уж много нужно было звуков для этой игры. Окей. Все остальное вроде бы норм. Норм. Окей. Так. То, что Гриша, походу, не остался на стриме и не сказал то, что у меня звука нет. Ну, да ладно. Опять-таки, не так уж я и долго играю без звука. Получается, еще только опрос прошел и... Ну, в принципе, реально говно. Так. Привет, Зам. Так. Нужно его отпиздить. Вот и все, отпиздил.
Опа. Давай, давай, почему все атаки его задевают меня? Ульту я буду применять, когда будет это, момент с регенерацией, получается. О, жесть, оно еще вот так вот делает. Я не знал. О, вернулся. Какая нахуй, блядь, рандомное задание? Ты издеваешься? Я тут выполняю свое рандомное задание. А, даже если я снимаю все хп, то... Понял тебя. Ура. Плюс одна штука такая. Сука. Не обидно. Ничего, ты будешь сколько респауниться-то? Можно так сделать. Одну минуту. Окей. Сейчас нужно вот так сделать. Опачки. Плюс здоровый. Так. Ну тогда нужно сказать. Ну да, его легко проходить, верно? Так. Хорошо. Смола, в принципе, потрачена, так нужно тут какое-то задание выполнить. А, понял тебя. Самые мощные. Вау, окей. Мощные, проверяйте. Мощные, проверяйте. Да. Окей, погнали далеки выполнить. Так, что у нас тут? Это что? Что это такое? Так. Самое время зачистить. О нет, я вижу его. Окей. Окей. Так.
С такой стаминой реально гораздо лучше. Нужно найти еще. Что произошло? А, тебя понял. Погнали сюда. Окей. В принципе, сейчас я и формлю под приключения для сюжетки. Маленький еще вечер. А, тяжело. Вот и все. О нет! Бля, серьезно? Вот это вообще-то, блять, ну ладно, окей. Я ульту потратил на клей, все потратил на клей. И вот тут пришел с щитом, чел, понял тебя. Don't be such a brute. My. Окей. Так. Когда начал играть, с какого баннера? Казах, да, все правильно, Греческий сказал. Ну, получается, все. Дальше. Не могу отсюда десантироваться. Примерно месяц он не знает. Ну, в принципе, на самом деле, примерно, максимально примерно, а так, ну, неделю. Звук дьявольский. Чё? Ты получил ранг? А, я ранг получил. Стоп, что? Что, простите? 28-й ранг? Стоп! Я думал, у меня только 26-й на подходе, а у меня 28-й был на подходе. А, вот это, блядь! Стоп, так... Это я пиздец близок уже к завершению сюжета. А вот это, блядь. Зачем? Окей, это окей. Тестовый забег, я уже сделал. Чё? Чайник полная чаша. Чё?
Я закончил с дустантом и могу сапнуть по боссам, если кто нужен. Ну, вроде бы в сюжетке нельзя играть. Ну, именно. Ты понял. В сюжетке нельзя просто в онлайне играть. Прям по боссам. Мне уже тогда Денис помог. Именно было одно задание, где нужно было босса кокнуть. Сейчас, в принципе, прям боссов только если за смолу нужно мне убить. И то они будут реролиться еще. А это нужно ждать, так что не знаю. Минус уши — это, так сказать, слоган моего канала, так что будь готов к этому. Так. Ready, steady, go! Хиляемся на халяву. Изи. Окей, погнали. Еще тогда делик сделаем, блядь. Я не ожидал, то, что мне 28 уже будет. Типа, я думал, я на подходе такой, пиздец, что? Вау. Как быстро время летит, ребята. О, кого я вижу? Тайный квест? Это что-то как... Перегрузка — это классно. О, 9 левел. Батл пасса. Плюс Мура. Задание легенд. Все. Получите. Чё? Ждите 8 ежедневных поручений, чтобы получить ключ. А что это? А зачем мне эти ключи? Чё мне? Задание легенд. Нажмите, чтобы посмотреть экран задания легенд. Я посмотрел уже. Спасибо. Ладно. Что получается? Мне сейчас вот это уже доступно. Смолу не знаю, прям сейчас тратить. В принципе, мне кажется, до 160 еще не дойдет. Так что погнали, сначала возьмем еще награду. И пойдем, наверное, проходить. Так, тайный квест с копьем в драконьем хребте. Так, мне нужно вспомнить, что такое драконий хребет. Это? Ну, не знаю. Я вроде бы все смотрел по заданиям, но я нигде не нашел тут квестов. Типа я по интерактивной вот карте вот эту вот искал. Я прошелся по всем квестам, но там ничего не было. Так. Let the show be. Come take a look. There will definitely be something. Add astro. Награда привлечения сюда. Add ast. Thank you for И coming. сюда. Бам! Круто. Да? Серьезно? Пара он эффективный? Я не знаю. Ну, посмотрим. Окей. 98%. Блять! Блять! Тяжело. Вот, типа, я бы хотел бы, чтобы мне в онлайне помогли бы с этим, с Святой Бездной, но, к сожалению, там вроде бы нельзя с онлайном. Какие нахуй свидания, что, блядь? Я играю в симулятор свиданий или кого? Так, мне очень интересно. Чё это?
Ты видел в драконьем хребте такую маленькую пещеру, а там красное свечение? Я красное свечение видел от каких-то коллектаблсов. Наверное, все. Пещера, но там в каких-то пещерах я лазил, и то это было по заданию. Так, мне туда нужно. Тяжело, когда болеешь. Стоп, что? Ты где именно? А, это еще за дорогой, это вообще там вот. Есть. Останки дракона? What the fuck? Что-то я останки дракона не помню. Так, это здесь? Ага, и что тут? Понял. Лучше забить, пока что хрен на это все. Окей. Тогда что мы делаем? В принципе, смола, как я говорил, не пополнится, так что, в принципе, можно пойти сейчас и сюжет проходить. Тут я это никогда не приду. Окей, погнали сажать. Тяжко, ладно. Ну что, стамина сейчас у меня будет побольше. Погнали. Изи. I can hold on much longer. Настя триггер задел. This is bad. Paimon's supposed to be your... Well, since we want to go to the Jade Chamber, let's look around. There has to be a way up there. Нужно сюда забраться. Но я вижу какую-то платформу. О, я тебя понял. Hey, look! There's some sort of mechanism thingy. Так, сейчас еще раз. Напасть какая-то. Так, ну как только смогу скинуть себе скриншот, где это искать. Ага, интересно, где ты скинешь скриншот? Since this is the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. Yes, this must... Интересно, а вот этот вот флюгер, он изображен на карте? Ну где мы здесь? Окей, он не изображен, тогда все нормально. Все по сюжету.
has a new idea. Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? No. Paimon may... Oh, that's... Now that you mention it, we could use the Guizhong ballista. What the fuck? Ладно. А этот богатый сундук, вот мне интересно просто. Это он? Это не он. То есть этот сундук, он вообще никак не отображается на карте. Типа это по заданию. Mission accomplished. Can I go back and sleep now? Mission accomplished. Can I go sleep now? Окей, неплохо. Так, ну что, полетели? Мне кажется, или у меня есть телепорт просто. Я вот так вот лучше сделаю. Еще дверец видим, мне кажется, эта гора перекрывает путь на мне. Все хорошо. Ну, и чё? Найс, блять, рофлишь ты. Halt! Who trespasses on these hallowed grounds? Exactly. We're invited guests. What makes you think you can treat it? No. Wait. Maybe she pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a millilith ambush. Now Paimon's man. What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come. The fuck, в смысле, что? Найс. Окей. Падай, братан. Я его убил, все. Детская игра. Ты что, уцелел? Ты откуда взялся тут? Понял. Мы починили эту баллисту, и теперь мы пытаемся её воспользоваться. Ебать, он отлетел вдоль. Так командовать умеешь, что ли, братан? Да, тяжело. Terra smash! О, окей. Наконец. Stop! What's all this about? Lady Coaching, these two strange people suddenly appeared. They seem to have... Who are you calling strange? You want to go to the Jade We're
uninvited guests here to look for the Leland. Well, as it happens, I am one of... Oh, I'm Kuching, the Yuhung of the Chising. I know of you, traveler. You're Ningguang. wow. Paimon didn't think we'd meet some... The Guizhong Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair. And yet, it was fixed in a single night. I came... Кто же ее отремонтировал, Not блядь? to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Anyway... Да, я тут всех убил, блядь. О, ну тут это произошло недопонимание, сори. Quite the mystery. That was... Eh? Oh, right. So, Lady Yuhang, might you... Just call me Kuching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of... We're not taking sides. We spoke with the Adepti. When you say protect, you're referring to... Huh? You are mortals, and thus under their protection. There was no way they would have... Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizen... I'll say it like it is. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay? Forget Yes. it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism... Either way, I will admit that the actions of the... Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they... How surprisingly civilized of them. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. The time of the Adepti has long passed. If even... Another... I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to... You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule... The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Favor? But, wait, that's right. Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. Бля! Alright. You can decide on your greeting gift yourselves. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Well then. May we meet again, traveler. Я That не Yuhang знаю. may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. So, what should we give to Ningguang? Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack. Paimon has a feeling that it would be perfect for... Why don't we go with that for a gift? Nope! But Paimon's sure that we just... Let's go gather ingredients! Началось, Time блядь. waits for no one. Началось, блядь. Бум-шоколака, блядь, нужно найти. I'll protect us. Ooh, look at that slime. It looks crystal clear and very delicious. Да. That's the one. Вовремя ты прыгнул, чел. Ок. ВК отправил. О боже. Вот что про останки дракона ты говорил. И типа что, там где-то квест находится? Окей.
Смотрим, короче. Когда прям нечем будет заняться, и нужно будет поднимать опыт, и тогда я посмотрю. Is it just huh? Did you hear that? It seems like it came from those ruins of... Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have... Да. Тяжко. There's no end to this. Terra smash! Я понял. Surrender and engage. Terra smash! А я это точно не знаю. Becomes the hunted. Окей. Ключ от клетки. Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders. It was nothing. I understand. Don't say that. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing jewelry in Liyue. I never expected that those treasure hoarders would have... Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Да, бля. Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing, now just give me a moment and I'll let the boss know. You could... Great! Paimon sugar frosted slime now comes in a beautiful package. Вау. Окей. Верю. Hey there! A guy called Monk. Uncle Meng already told me about it. Many of the best goods in our store were found by Uncle Meng. If anything were to happen to him, it would... Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. Yep. It's great! Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure, please help yourselves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Oh yes, you might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations too. Woohoo! It looks beautiful! Great! Now that we've put all that we've got into this box... Ок. Ок. Сейчас бы съесть эту штуку. Это было бы, да, интересно. According to coaching, excuse me, do you sell the moon here? Ты что, ебанутая? Что ты тут делаешь? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yep. And yet the code they used was not the one for guess, but for the yuan. Даже так?
Жесть. О, no. А где тут баба, которая сердце Бога спиздила? Где это? Все интересно. It's Ningguang. Since this is our first meeting, Oh, for me. You. Oh no, it's nothing. Ну ладно. I'm glad this palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. For I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. As such, I have been putting eyes in. What? And I finally got wind of your movements when you were on the. Wait. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. Все. At the Guizhang Ballista. You weren't peeking on. I fear that peeking would have been a little. Да там гора, как ты это увидела? Там Our гора. eyes and ears are more than sufficient. You two are very well. I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the. Интересно, а тут есть что-нибудь? А, я теперь понял. Это он и есть, нефритовый дворец-то. Понял тебя. Так, насчет нефритового дворца, там есть что-нибудь интересное? Ну, я, в принципе, пытаюсь как можно быстрее, но при этом не так уж и сильно тороплюсь. Неужели тут ничего нету на этом острове? Че? Серьезно? Прям ничего нету, да? Ну, прям вот, ну, ничего, да. О, книга, походу, есть. Окей. Где эта книга? Хрен пойми, ну да ладно, окей. I believe that you've heard of the Archon War. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. They built. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the Seven. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex? Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's. That day at Yujing Terrace, it was also very sudden, but our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act, hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back. Who's this enemy you're talking about? What do you think, traveler? Он. Тоже игноришь? Huh? What are you two? Well answered. Huh? The scenery out here is fine indeed, but the wind is a. Сейчас бы там утонуть. Да. Wowee! What a huge hall! I've never seen such a fancy place before. О! Походу здесь и книгу я сейчас и найду.
Опа. Опа. Так, я так понимаю, это оно и есть. А хрен знает, может оно и на земле есть. Ладно, бог. Лучше не буду помечать. Be at ease, you two. А это, Make ну yourself типа, а at home зачем? if you wish. Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends... Why, you've kept your ear to the ground. That's because even the storytellers are talking about it. That's because that wall records Leo's secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you. If possible, I'd like... But if you were to choose the more trustworthy You'd pick Kuching? I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her care, but after she said those words, the time of the Adepti has long... Well, I must say, I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But, for Leo's sake, we cannot allow ourselves... Indeed. It seems that I called for the gag order and for the exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control... It's exactly as Zhongli said. The Qixing only... Wait, that's right. Speaking of... Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about... Yay! Paimon was just... One of the sheets on that wall. Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell... Just imagine. Лимон, блядь. The biggest one. Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most... La 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 la. Huh? There's a place marked with a circle on here. Sigil of permission something? Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a Qixing... Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds, but research on the Sigil of permission? Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of permission. Seems there's still more for us to find out. Oh, you really think... Well, should we not go then? Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust... Anyway, before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place... Ок. Телепорт есть? Ура! О боже. Только не ты... There really were Fatui at the location written down on this piece of paper. And Да they пиздец. look really mad at us too. Исследование Фатуи. О боже. Ладно, да, надо бы разобраться. What the fuck? What the fuck? Ты чё, братан, все хорошо с тобой? Ты где? Что? Откуда ты появился? О! У него мороз. Можно его сейчас разморозить. О! Так, ну-ка пара, посмотрим. Что-то пара, нихера говно какое-то. Хотя,
Нет, перегрузка гораздо лучше. Хотя... Ну, понятно, короче, окей. Ну, это видно, это они немножечко сильновато. Понял тебя, братан. А сколько у меня хп? Тяжело. О, он постоянно горит. Это мне на руку. Это тяжело. Вау, тихо, чел. Держи ульту. Вообще срать, что это за хрень? Что за противники конченые? You're in for a little shock. You've been a naughty boy. О, вот сейчас будет весело. Up a little. Опа. Почти победил. А, это факт, сколько урона! Да что ты делаешь, тупая ты, Лиза? Вот вы тоже, когда вас убивают, нахуй, вы пытаетесь залазить в плеть? Пиздец, короче. Привет. Here. And some stacks of blank paper too. Paimon's seen this Oh, Paimon knows. But how did a relic of the adept die? Oh, that's right. Cloud Retainer said that when talismans like that were once... Maybe the Fatui are copying the sigil of being able to channel divine power in battle? Whew. That sounds pretty dangerous. And the plot thickens. Alright, that's enough sticking around here. The last stop on our rite of parting preparations. Let's go! Paimon hates being Окей. О, Гёку. Это у нас здесь вот это вот. О! Гляньте, кто это. Только гляньте. Right on time. I myself only arrived. Did you enjoy your visit to the... It was so big and pretty. Indeed. It's second to none in all of... Then you met with Ningguang, I trust? She's super rich and so generous. Yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon. Oh. So you all... She said the time of the Adepti has long passed. No Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a bit... Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Yes,
She has only relied on herself to rise to her current position. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second The Jade Chamber is only second. What's the most... Why, Mora, of course. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui... That is how the Fatui have always been. No matter what they may be planning, you must be... So, is there anything we need to get for the right of... Yes, as a matter of fact, there is. Glaze lilies? But why did we come all the way out here? Doesn't the garden... Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is... No. Those lilies have all been gardened by people. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of... Before the Archon War, Dihua Marsh was all... Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind... But I'll need your assistance in gathering these flowers. No, I need you to sing to them. Singing to the flowers. So how good is your singing? Really? What? We'll only know once he starts singing. Let the show be... Okay. It's time to sing, whenever you're ready. Da 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 da. What happened? Мне нравится, что ноты правильные были. Окей. Really angry. Ноты были правильными. Because you sang a song for Mondstadt that they don't understand Carolina? Да, конечно. Человек, который не хочет платить за что. Кошелек у него там продырявленный, блядь. Воу, а чё так много дамаджа? Ой-ой, что происходит? Ай, блядь, ну что происходит, блядь, нахуй? Почему так стало сложно? Ну, в принципе, тут одни враги, которых я ненавижу, так что, ну, понятно, почему так все происходит. Ничего, с помощью кристалла могу тебе смотреть. Да what the fuck, что происходит? Кристалл... А, кристалл не выпал? Мне что не было статуса у них. Да what the fuck, да хватит! Что за хрень? У них не было статуса, блядь. Да what the fuck? Это уже бесит. Ты где выскользнул, дебил? Да, what the fuck? Это нет, ну, блин, теперь я сама... Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. This little monster is known as a... The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. Well, that's nice and all, but will those... Unfortunately... That's so lame. Excuse me. О боже. Are you searching for glaze? Oh, hey, it's... What's her face? I can't remember. Я сам не знаю, не помню, я не запоминаю такие имена. Hello, traveler. I'm surprised you still remember. Easy. That reminds me.
How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Nope, we found the way on our own. Oh, I see. Uh-oh. I guess I... Something seems... She's acting different from the first time. Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the... Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather... Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, the other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from of the current 7 Archons. The youngest is Sumeru's god of Dendro. She is merely... This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 30... So what do you think of this farewell? Huh? This is a little... As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. Ну, я добавляю только друзей в Геншине, типа, если хочешь, можешь отправить заявку, чтобы ты был у меня в заявке, а так, как-то вот так вот. But as an adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the... Huh? Did you just say, as an adept? Yes, I am a mix of human and Qilin. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the... Well, let's save that conversation for another day. I also know where wild glaze lilies can be found. See, We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked... Indeed, I did. I know this tradition. Wow, so you really know your stuff, too. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meet, if you would excuse me. And that just about does it. Our preparations, given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our task. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all, so you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. Wow. See? Zhongli sounds like... Alright, I think it's about time we head... Окей. Что-то на точку показывает только у входа, потому что... Блин. Сейчас зайду и начнется что-то с этим городом. Даже не знаю. Либо мы просто захотели так вот. Что это? А это реально? Ah, you're the consultant to Wangsheng. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone. However, both sides were quite obstinate and hidden. It seems inevitable. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo. Surely the Liyue Qixing are not... Their boneheadedness is known. And what now? How is it... That's all She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary? Neither path is an easy... Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng funeral parlor has also been caught up in all of this.
Things are taking a turn for... I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng. Consider your next course of action carefully, traveler. Having connections with the Fatui. So what does Zhangli mean by looking for the fuse? Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole, he must be waiting for the moment when no one is. But where could we find him? Where would he go at a time like this? Теперь он новая точка телепортации. Что, простите? Let the show be. Let's dance. Да? Найс. Окей. Мы что, его там спасать, что ли, должны? Что он там делает? Wow, this is the golden house? It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even there? This is where all of Tibet's Mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few Mora go missing. Oh, so it's a trap! Tricky, tricky. But even if we can't take any, we can, or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a drink. Oh, right. That it's quiet. Too quiet. Huh? Look! What happened here? Uh-oh. Paimon's... Quick! We have to go make sure that the Exuvia is all... I'll protect us. You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Охуенно, блять. Although I'm deeply grateful to you that I was able to effortlessly find this, don't you think that trying to stop me now would just be wasted effort? Stopping the Mora mints, hiding away the Exuvia. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? Ну, вау, как неожиданно, наверное, да, неожиданно. As one of the 11 Fatui, she will get that which she desires. I'm not asking for your blessing, and there's nothing. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, either way, we now come to my fate, the battle. Battle? So you're the type that goes looking for trouble. You could say that. When Signora offended the deities outside the cathedral, instead of confronting you directly,
She chose to rely on the snow. When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with— We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, Traveler. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to— Fighting talk, I love it! Now, Затем, братан. this chance is hard to come by, so show me all you've got. Сразу же щит So поставили. very few have had a chance to square off with the Fatui Harbinger. Достанет ли его? So come now, amuse me, Не достанет, and ладно. don't you dare disappoint. Чел, что такое язычный? Тихо. Сейчас мы тебя порешаем. Try this. О, как же изи. Wide open. Тихо. Так, сначала давайте статус накинем. Теперь сделаем вот так вот. Ах ты тварь! Ладно. Как он ходит! Вы видите, как он... Воу, тихо, что? Сквозь идет? Хуя себе, вот это вот я не ожидал. Гляньте, какой он БДСный, да, блядь? Что? Конченый? Так. А что? Нихуя! Так, вот сейчас проблемки начинаются. Так, дай мне кристалл. Все, пизда тебе. А, что? Стоп, что-то запахло язычностью. Стоп, подождите в эту минуту. Так, нужно щит. Где? А, нужен опять щит. Дай кристалл. Да сдохни ты. Че такой крутой, что ли, блядь? Тихо, кристалл дайте. Изи. Если вторая фаза. Ну, я так и понял, потому что он слишком язычный какой-то. Ой, да, братан, держи ульту. What the fuck, чел? Заебешь? Стой на месте! А, you got some skills! Братан, все, перекур. Подожди, перекур. Чё? Вау. Да хуя умный. Вау. Да хуя не умный. На, держи кристалл. О, попал! Если, тихо, дай кристалл. Давай все, сдыхай. Давай сдыхай, блядь, все. Все? Третья фаза давай. Я не почувствовал. Чего? Вообще-то я победил, блядь. Я вообще-то победил. Нормальная игра? Найс игра. Найс игра. Найс игра. Я победил вообще-то, лол. Понятно, блядь. Я понял эту игру. Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing it. You're supposed to be Exuvia. Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now. I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? Блять.
going to cost you! Блядь. You got to the noses ahead of me, didn't you? Did you simply move faster? Or did you leak the information regarding the Golden House to me on purpose? No matter. Hand the gnosis over, now! Don't make me take it from you! We didn't take it! Terra Smash! Yeah! Quick! Terra Smash! Ну ты сделаешь сильный! Блять. Сделай... Неплохо. Неплохо, окей. Come a little closer. Ну ты тварь, блядь. Да накинь на него статус, ёшкин ты крошкин. Все? Бля. Тяжело. Я, если что, также победил во второй фазе. И что, показал, что он меня просто, ну, блядь, как какого-то, блядь, нахуй. Че пошел нахуй? Он был сильнее. Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was... And now that I consider the matter more carefully, you had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell. Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? You already know the answer, don't you? I can see it in your... But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend. Even if our friendship can only be shown in battle. Pretty sure that's not the normal... Unfortunately, I must bring this amiable conversation to... Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again. In fact, it might be that the Exuvia was just a... What? So you mean that... Yes, it appears so. It seems that the guardian deity of the capital of commerce. As such, we must now look to our backup plan. Backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom will. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui harbingers. Children... So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath... A god? Osile, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the GRR. If such an ancient god were to be unleashed, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god... Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, those are sigils of... Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Indeed. The one that was given to you was just a... With the power of so many sigils of permission concentrated in one place,
Using the powers of ancient gods in such a situation, but knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand. Блять. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Ёбище, блять. Huh? He's already gone. That guy is fast. What's going on? Сука, пиздец. Окей. Paimon's exhausted. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we... Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex... What are you doing here? Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put up... Oh, Paimon gets it. So how do you plan to... Just seeing this Overlord... It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The fort, which is why we must stop that monster before... So the Archon War was fought 2,000 years ago. So will the power of the Chising, Millilith, and Adept... We've already discussed this together, and I... What? Wait, all of you are supposed to be the guard... One certainly could. Huh? The Chising did once research the matter of the Guizhong Ballista and as fate would have it, one who did... For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a... I suppose this is one blessing. So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. We haven't a moment to spare. Yep. Let's go. Ладно. Это что, Dark Souls первый, когда Гвин, блять, расстреливал драконов, блять, молниями? Ой, бля, только не вы, блять. Сейчас начнется пиздец. Let's go. The three Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millilith, with me! Let's go up too! We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you? One wishes to win. Пиздец происходит, что делать? Как защитить, когда я даже не знал, что где они появятся? А им похуй, да? Вообще, то есть они прям танкуют. Главное, чтобы стрелять, да? Ага, попробуй не стрелять, блядь.
принципе, логично, что вы там появитесь. Ладно. Новый противник, о боже. О боже. У меня, короче, 100% ни у кого не будет, я так понял. Окей. Сейчас появитесь в центре, да? That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. Окей, я тебя услышал. А, вот и реально они тут. Было предсказуемо. Дайте щит. О, пар сейчас будет. Ну-ка, let's go. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. Что это такое? Как защитить? Как? Как защитить? Нужен гайд. Похуй, у меня щит. Воу, 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 воу! Что-то сложно потом. Так, подождите. Мне нужен щит. Внутривенно. Here, take this. This is adeptal energy. That light from your body. It's like the time in Julian Cars. Wow. Чё я так начал много урона наносить? Что? Чё я стал перекачем? What the fuck? Нахер ты туда пошел? А, стоп. Я ничего не понял. Что происходит? Что происходит? Че за перекач произошел? Пиздец, близко, блядь. А что произошло? Я опять перекач. А, да. Ты заебашь. А, вовремя, да. Да. Скорость передвижения, жесть. Да, вот это передвижение, да. О, мы вообще не тратим, кстати, это. Выносливость. Неплохо. А, блядь. Понял, да. То, что мне дают рофлы, окей. Я просто не понял, потому что я был занят чем-то другим. Изи, я перекач. Идите сюда. Все? А вот еще. Стоять! У меня ульта есть! Ударь ее! Господи, что ты делаешь? А, чё? Все, наливай. Стоять! Хара настреливать! Да, вообще срать. Они сдохли от этой атаки. Что за Tower Defense я играю? Я в Warframe попал, помогите. Да ты рофлишь, что ли?
А, маловато хп будет. А, я не могу следить за всем. Я сейчас сломаю твари. 40 секунд осталось. Сука. The Fatui's numbers are thinning! Fight on, comrades! Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. Есть еще? Нет? Все? Теперь сказать нечего? Вот и все. Она его убила. Interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. Да, и как-то необычно, не то что потно. Нихуя себе, блять. Ёбнет? Не должна. It's working! We just need to keep this up! Ебать, это хуйня. А, так они уже... Братан, возьми щит! Быстро! Оно рушится? Оно рушится, жесть! Чего планируй? Зачем меня спасать? У меня планер есть! Ты лучше бы стражников спас, чел! Be careful now. The Guizhong ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. О боже мой. Это что, туси, это Air туси за Pinkie Pie? Ок. Блять, мне ВК пишет. А, блять, я забыл закрыть ВК. Is it finally over? Да. The ominous aura of that monster has the effects of the sigil of permission last but a short time. It will be some time before... We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened... Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had all that first. It was only the size of a small room. But it is a testament to Ningguang's entire life. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. Well, I was really hoping you would say that such Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti... Oh? 3,700 years. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as... But that does not mean that the Liyue of today... Do not merely cast your protective gaze upon the land. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would... Forebears, you say?
One doubts you would be fit. This morning, Rex Lapis appeared. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are. I also thought to tell him how the past generations of Qixing, but I dared not speak. I could only. Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Right! That's something that happened in Mondstadt. It's a story the animal Archon sought to quell the strife between the two sides. Each of the 7 nations has its own scars. Though your point is the very height of... As Adepti, we've become a laughingstock. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on... I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper... And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millilith. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the... Although I am a mere mortal soldier, I... Huh? Why does everyone look so down? Weren't you frightened, dear? It was quite the I wasn't afraid. All the strong Millilith guards were there, and those powerful when danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and taste thanks for protecting Liyue Harbor. Please, come. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. Aww. You see, this is what Liyue, the country of contracts, is grateful to the Adepti for. Although their blood is weak, they're at the time of contracts between gods and Liyue. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Your line of inquiry is askew. One did not speak. Seems like the Adepti have had a change of heart. Let us return now. Eager to leave. Понятно все. Yes, one understands what the conqueror of demons. One fears that by the time one finally grasps, fair enough. Since we Adepti have consensus, but how will we ensure that the Liyue Qixing will... All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that... Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. Oh, right! It's nice that we've got... Child wanted to unleash the god, but we were able to handle the Overlord of... Oh, and speaking of that, don't we still need... Hyman doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Tireless rite of parting that we're organizing? No idea where Zhongli's gone. Let's ask for him at Wangshen Funeral Parlor. Is there anything I can do for you two? We've come to see Zhongli. Unfortunately, Zhongli isn't here at the moment. Doesn't the Northland Bank belong to... Last time we saw Zhongli was before... Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? We had better go and... Сука. Thank you. Стоп. Да уж. Нужно попить. What the fuck, чел? Ты бы еще бы нахуй умер. Ой, бля, тяжело жить нахуй в Genshin Impact, наверное.
You call this cooperation between harbingers? Cooperation involves communication. Don't take it to heart. А, да! Aren't you happy that you got to skip Дайте the сразу отпизжу. formalities? And oh, it's Hey, it's Zhongli and Child. it's you two. I believe we've met once before. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly. No, don't let her get to you. You've yet to gather the powers of all 7 elements. And are На грани! На грани! So it might be best to keep things peaceful this time. Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liu. Paimon knew that we should never have Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Nothing personal. We just have different views, that's all. The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. So actually... Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to... You remember the agreement, Morax. Now, if you would be so kind. What in the world are you talking about? The contract is fulfilled. That... Угу. Я тебя понял. Я тебя понял. Говорите, Паймон, да? Sanctimonious. What? So, no, wait. That's an exciting... I do not give it for free. I give it as agreed upon in the... Yeah, you don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony Да пиздец, блядь! This big dragon falls out of the sky, and all of Lyra... Блядь, тебе ебать! All the forces that have been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound to boil. Бля, давайте я прямо сейчас зарежу, блядь, как же изи. Perhaps it's best that, as you know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the... until one drizzly day. As I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell... Wow. Stood motionless among the crowds. Oh, Zhongli. Wow. But as I began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered that many reasons still remained to not hastily depart. Was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age? So I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Chising. Я тоже хочу всех убить нахуй. Чтобы наконец-то ушли нахуй отсюда, блядь, заебали. That's right. Which is why I continued to safeguard. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return... Of course. And it would have been all too easy for him. Иди нахуй! Just as a child quickly matures after losing their parents. In the end, the Resolute... Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when fate... Credit is also due to Senora, the emissary dispatched by the Cryo-Archon to fulfill our contract. Бля, надеюсь, я смогу её This meant отпиздить. I could remain as Zhongli, even having the chance to fulfill the age-old tradition. All of these things turned out as I had planned. I had expected them to do no more than the Adepti. They seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors. Huh? On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. And it was... Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of... I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of coal rest... Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? Hey, haven't you learned the Liyue saying... Пошёл нахуй! Well then,
With the Gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should return to Zappolyarny Palace and seek an audience with her. Fine. I'll meet you there later. Do as you wish. Бэкстеп неё нахуй! Now then, is there anything else you wish to ask me? Right! As Zhongli always told us, a good trait... Realistically speaking. Huh? However, I am the god of contracts. For my agreement with the Cryo-Archon will be the last of my contract. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used, uncover that answer for yourself. Иди нахуй, короче. Всё, пока, блядь. Пока нахуй. Today's the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake, we spent so much time trying to organize it, it would be a real shame not to go there now. Да, блядь. Понял тебя, пока. Well, since we're going through with this rite of part... So Rex Lapis is really... Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin was that Fatui. Shh, lower your voice. If the Fatui catch you in their... Да, тяжко, 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 тяжко. You know that god from the ocean couldn't have just shown... Yes, and to think that this happened... Say, do you think the person... Now that you mention it, that's very... I mean, it all fits together. That still, what sort of supernatural... forget it. Guessing's no use. Hear ye all! Though a dragon soars ageless as the mount, gods and adepti live glorious lives. Rumors and hearsay abound on the street, having been thwarted in his trial. Rex Lapis's soul has... Nor are they to believe street-born rumors, or indulge in baseless speculation. Daimon needs a translation on what the Chising's announcement said. So that's how they're spinning. Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Could the Chising already have known that Rex Lapis wasn't... Did Zhongli tell them in secret after... Exactly, right? Ooh. Look, it's Ningguang and Keqing. As said previously, Rex Lapis's soul returned. 3,700 years of... We, the people of Liyue, were indeed prosperous. The long, unending... Now that we have awoken from our dream, we must learn to... Will you stand with us as we re-establish... So concludes the words of Does Her Eminence the Yuheng have an... Is she looking... Traveler. Yikes! She really is... Is that the traveler who they say defeated the ancient god? Да пиздец, блядь! So young. The Liyue Chising always repay their debts. Name your price. You deserve that much. Съебаться из этого города, блядь, вот моя награда! Нет! Не смотри на меня даже! Well, could you help me put up some missing person posters? Окей. Это неплохо еще. Это найс. Чё мне? Roping you in. Чё сделать?
If you were это, ладно. The cleanup of the premises, managing the crowds as they exit, making an account. Окей. Охуй. Иди сюда, блядь, я тебя сейчас скину. Hey, Zhongli! Look at this! Everyone in Liyue is caught up in their emotions, thinking that they'll never see Rex Lapis again. Реально, блядь, кстати, ГГ, ни разу не говорю критически. And here you are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have? Right. If the two of you can spare the time. Ha! That sounds like big talk, Zhongli. You're right. I do like that. As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to... When I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand... Oh, no wonder! Paimon gets it now. But since you weren't used to not being able to just make... Well, we were only spending for two... In the City of Commerce, we do not merely exchange money or goods. The Archon Morax could never experience... I will treasure the memories that I made as Zhongli. Traveling the streets of Li... That is true. But there is no journey that... Paimon thinks that we should make... I fear that continuing your journey may be difficult. The nation... Yes. The Electro-Archon Ball. And just as the people of Liyue... Paimon thinks we've heard that one before. That is the case. And since Raiden is also the Shogun of Inazuma... That said, though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma... Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about what's happening there? Just how did Inazuma become a closed nation? It's because of visions. Visions? When faced with circumstances beyond their control. But if a person shows true strength of will at a depth, this is what visions are. Magical foci bestowed upon those who have... That's how people But starting from last year, the Raiden... Vision hunt decree? Yes. It was an order to seize all visions within Inazuma's borders. They want to seize visions? But why? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because they are divine blessings that they should be under the sole dominion of divinity. Whoa, that's how... The Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away. Knowing her, she must have again quoted that adage she is most fond of when proclaiming that decree to her people. 7 ideals for 7 gods. All right then. Was there anything else you wished to... That said, I Не, hinted пизду, я просто все проскипаю, блять, потому что это уже... These are indeed Ну, это как тогда было с Венти. All right then. Was there the time of the adept coaching is absolutely now. Could the original person... All right then. Was... That's right. Since Morax is... Also, isn't the gold... The Mora present now will... This is... Yes. Well... Then, did you at least... Oh, a private... What's a shame? It's a shame that I did... All right. Да, блять. Заебал с этими деньгами. Well then. I suppose you'll have to find a way to get inside this. Окей. Понял. Доступно сразу привлечение 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, сука. О, вижу задание! Стоп! О, мне дали штучку. Стоп! Ой, ебать. Удачи мне пройти это нахуй. Так. Здорово. Халявный опыт. Так, что тут? Созвездие.
Ну давай. Окей. Озвучивание, да ну нахуй, блядь. Так. Тут целых 2 задания. Стоп. Это ж... Это мне... Тут типа... Раз. Два. И там еще есть, окей. Базарим со всеми. Стой! Стой, мой халявный опыт! Так. Давай, 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 забирай все. Все мне. Что за Дейн Слейв? Так, еще вот это вот задание получается у нас. Да яшкин ты, пиздяшкин. Так, и где? Наверху, что ли? О, сюда. Изи. Так. Что в компасе? Это что? Задание. Чё, блядь? Да ты ёбнутый. Окей. Нужно это выполнить. Окей. Нет, я вижу еще задание. Я должен забрать их все. Обязательно должен всех забрать. Так. Я понимаю, это вот это. Сюда иди! Сюда, дай задание! Иди, чё по нексту? Нужно задание! Так. Плюс вот это задание, так понимаю, да? Там что-то еще осталось или... Там сундук, походу, остался, да, сундук какой-то. Дай задание! Иванович, блядь! Дай задание. Изи! Чё по нексту? Так, нужно посмотреть задание вот здесь вот еще. Ну, я, по идее, могу их так посмотреть, но что-то они уже не подсвечиваются. Значит, их нету. Ну, боже. Так. Это там должен был быть квест. А, о, вижу еще один квест. Должен забрать все, пока дают. Не привередничать. Ни в коем случае. Ага. Это опять здесь. Я понимаю, вот это. Изи! Изи! Чё по нексту? По идее, задание... Там еще может быть. Просто, блядь, иду в all-in, блядь. Окей, тут задание что-то нет. Окей. Нужно чекнуть тогда задание еще здесь. Ну-ка. Есть ли задание тут?
нельзя. У кого там задание, блядь? Ой, блядь, оно наверху. Стой! Тварь! Блядь. Там еще что-то. Так, стоп, а тут сколько у меня заданий нужно? Could it be true? What I've heard? Так. Мне начинает все мешать, мне нужно сейчас это убрать пока что, потому что я все равно ничего не забираю. Так. Когда я уже буду собирать, тогда и помечу. Could it be true? What I've heard? Ну да, как раз тут 2 задания. Окей. Получается, сейчас одно я здесь должен забрать. Привет, Паша. Вот это вот получается задание. Ура. Даже сделали фотку. Вы гляньте, какие. Ух, игроки. Ух, какие игроки. Ух. Так, походу этот стрим будет максимально продуктивным. Дохерища заданий, дохерища всего. Сейчас посмотрим. Себакси. Иди сюда, дай мне что это у нас? Следовать. Тут у нас получается вот это вот. Вот это вот. Окей. Иди сюда. Из задания нужно будет еще модный старт зайти. Сюда! Задания все отдавайте свои. Куча контента открылась. Куча контента. Я иду. Что-то тут заданий нету. Возможно, связано это с временем суток. Надо бы подождать. Да, блять, нужно вот это. Интересно, все это время я буду тут так лететь? Нереалистично получается. Да, ок. Верю. Вот задание внутри. Ну-ка. Нет. Ладно, тогда я сюда топусь. Ибо нам нужно еще вот это проверить. Окей. Так. Получается... Ага. Я сейчас сорвусь. Окей. Отсюда будет легче добраться. Вот. Че, не что этот рыбак мне ничего не хочет сказать. Ты? Кто? Ты? Ясно. У него нет задания все еще для меня. А ты там? Тоже нет. Ладно. Так. Да!
Тяжко мне. Окей, все, задание все забрал. Нужно выполнять. По идее, я могу даже сюжет уже выполнять. Я же правильно понимаю? Ну да, вот. А, нет, стоп. Вот это нужно. Да, я могу это выполнить. Даже не знаю. Давайте сначала уже с этим... Тут задание мира именно так вот отображается. Это нормально? Ладно. Что тогда давайте это выполним. Traveler, please, over here. It has been a while since you joined the Adventurers Guild. Are your adventures going smoothly? И не то, сука! Is that so? Another person to count on is always Yep, and it's even harder. Ah, yes. I do have... Let me consult our records. Ah, there it is. Blonde. Dress is all funny. It feels like... Wait! Do you mean... Does that stranger's face look anything like his? Like the honorary knights? No, they couldn't look more different. This stranger is a very tall man, and even has an eye patch. Ладно. Seriously? How does this have anything? That stranger declined the guild's invitation, nonetheless. You can look for him if, after all, it is not uncommon for some adventurers to not want to be limped. And should this stranger be a strong adventurer indeed, he would certainly be a big help on your journey. Please don't talk down on yourself like that. Your deeds are the stuff of song for all the bards in the... Well, as to... He stands guard at the city gate. I wish you every... Okay. Honorary knight. Is something the matter? A stranger with an eye patch. He was wandering all over Mondstadt at first, which I lost him pretty quickly. Still, I didn't think that as long as Master Jean is here, there's nothing. That might be true, but if it were up to That is true. But on the other hand, knowing that anyways. Oh yeah, he was at Wagner Smith. You should go ask him. Okay. Ну, блядь. You need something? Here, I remember him. Can't say I've heard of any of the materials he mentioned. He then had a look at the weapons in my shop before leaving. I've heard that he can be found drinking at the... If the Knights of the Guild want to get hold of him, that's the only place... Angel's there? Well, anyway, let's go to the... What will it be? Grape juice or apple cider? Hey, Charles! Have you seen a blonde stranger who wears... That I have. He comes here every night. He even sometimes mixes his... I don't know anything else about him, but from... And what's Master D-Luke's opinion? Привет еще раз, Паша. Why, I just gave it to you. Quite the connoisseur. Investigating everything as always. If you're looking for that gentleman, he ordered some new bottle of wine. There's too many raucous patrons on the first floors. Сука. За столиком у перил.
Welcome, sir. The wine that you previously ordered is here. He's really here? What? Вот. Wow, he's got no intention of paying us any mind, huh? A traveler, you say? Well, that's as good a reason as any. So, guess we've broken the ice. That little one beside you. Uh-huh, we're the best of... It's indeed a good thing to have someone accompany you on your... My name's Dainsleif. I suppose you have some business with me? Sure. And he was so cold just a moment. But I will require advance payment. А может быть, идешь нахуй, мне и не нужно было. Я не хотел, блядь, ой, сука. Почему этот тут вариант пошел нахуй? 500. The 500 is a one-time fee, and we'll settle the question. That's it. Well, now Paimon's got a really bad feeling. That kind of compensation can't be right. Ah, thank you. Now, as for my questions, I'd like you to answer them here and now. The answer to a question says nothing about right and I only wish to know what your choices are. Question 1. The crisis Mondstadt faced was resolved by an alliance between yourself and that Animo Archon who calls himself Venti. Who, in your view, was the key to ending that crisis? Охуенный ответ. I know everything that I should. Well, answer the question. Скорее всего, выйти, потому что дохерища инфы знал, и вообще, ну... Да. Скорее всего, Венти. Я, конечно, сыграл ключевую роль для того, чтобы победить, но без инфы бы я ничего не смогу. Is that your answer? Question number 2. Rex Lapis, who has defended Liyue Harbor for millennia on end, used his gnosis to lay down a contract to end all contracts, of which the stipulations are still unknown. Who do you think will defend Liyue Harbor in the future, now that they've lost their deity? Ну, по идее, они должны. По идее. So that's your answer? Now for my final. This world has people who gained visions. Which of the two do you think hold more importance in the eyes of the gods? Я бы ответил бы и все, но тут только не все. Тогда лучше я так. So, this is your... It seems that you're different from her. I'll take that 500 mora. And now I also understand. That said, I only take commission. Like you, I am currently on a journey. You intend to find your sibling. Ugh. Those creatures that serve the Abyss are the fangs and claws by which the Order spreads chaos. I have come to Mondstadt this time. An Abyss Herald? An even more twisted abyssal being. One that commands the Abyss mages. Oh, that's right! We've just been fighting against the Fatui and Liyue, who are... We haven't encountered the non-human Abyss Order at all! There's some reason behind... It's possible that the... Oh, that does sound pretty dangerous. Maybe they're looking for a better time to ambush us or something. Uh-huh. That manner, it's just like hers. Well then, let's go see for ourselves, shall we? According to the lead, let's meet up at the temple. Perhaps your Ок. Would you like? Да, сука.
This abandoned temple does bear the falcon of the west. Though it can soar in the... О боже. А мне похуй. The scent of the abyss is getting stronger. It's not far now. Maya wonders what the Abyss Girls look like. Do they look something like the Abyss Mages? Let's head further in first. If we do see that creature, that'll spare me the explanation either way. О, началось, блядь. На, блядь. Сплюснул. Terra Smash! Ну, как-то вот так вот. Все, что секретов нету? Просто тогда была секретка в виде сундука, сейчас секретка вообще не делает ее. Surrender and be gentle. Blitz. Just a few abyss mages. Seems like that herald might have already left. The abyss. It is chaos. And that is why even the dragon of the east and the creatures of the abyss desire... You seem to know a lot. I suppose that's as far as judging by the traces I'm following. Perhaps we may find...
О боже. Что-то мне тоже не нравится. Азия? Какая Азия? Пошла. Регион у меня выбран Европа. Ну, Европа. Какой запрос? Waiting for us up ahead? We should meet up with him quick, in case the wolves decide they don't like him. Lord of Wolvendom, sharp of fang and keen of claw, and yet dwelling here. No, I only know these things because of previous. All right, let's go see if that Abyss Herald has stopped by here. Да, в онлайне нельзя разговаривать с неписями, и типа это полный пиздец. Так что не получится в онлайне нормально поиграть. Просто придется постоянно переподключаться и тому подобное. И мне придется это все делать по 300 раз, нахер лучше в одиночку пройти. Indeed. See that? Floating up, knowing what I do of the Order's habits. Чё, найдите улики, да, пиздец? Все кинул. Что кинул, блядь? Do you think that those monsters by the bonfire are under the Abyss Order's control? Ну давай, идите сюда. Сейчас я порешаю тут, блядь. Нормально так. А че по перегрузкам? Come a little closer. Quick! Да ебаный рот. Let the show Ура. That's that! Let's go check out that bonfire. Да и... Опять-таки, босс, он будет респавниться, нужно будет ждать. Типа, тоже странно. Барбара херачит. Да, Барбара ни хера не херачит. Она у меня чисто как хил. Ready, steady, go! Looks like this bonfire's also got something to do with the Abyss. Опять заберется. Никого нету, или сейчас слаймы появятся? Ладно, изи. Понятно. Все понятно, все понятно. А, стоп. С ним можно не разбираться, все, пока. Я лучше пойду отсюда. Да разве так много будет дамажить по этому счету? Вроде бы так же будет дамажить. Ну посмотрим, короче, в следующий раз.
Have you finished searching? I searched around these parts, but they were left behind by Abyss. It seems that even an Abyss we should leave as well. If there's anything praiseworthy... But now we're out of lead! No. Let's get a move on then. Лага уже сегодня было. Окей. Если что, мой ник хейтится. Можешь посмотреть в запросах. Друзья, что ли? Ну, окей. Я верю, что тебя ник хейтится. I've heard about what happened to you during Mondstadt's crisis. But I suppose that this place is more lair than storm terror at this point. In fact, if my memory serves, this ruin has had largely nothing to do with that dragon for a long time. Ну, вообще-то нет, там КД, минута, и нужно ждать все это. А некоторые боссы там вообще подольше даже КДшатся, так что ну его нахер. The first time I laid eyes upon the ruins of old Mondstadt. Huh? But Paimon remembers that the... Don't think too much about it. Do you remember the light actuators that once sealed? If the Abyss Order is interested in this location, then they will not neglect. Let's go see what the situation is at those light actuators. Nice side quest, кстати. Сколько он уже продолжается? Хейдза, жестоко. Достижение. Окей. Ох, нихуя у меня достижений сколько. Окей. Изи. Так, а можно сразу же вот так вот? Да, блять, ну опять эти враги, да что ж такое? There are lots of monsters gathered over there. Умри сразу, пожалуйста. Найс, ты умер. Скобич как не умер, блять. Что-то музыка не файта. Такого, да? Заметили, да, наверное? Куда ты, где? Let's spark things up a little. You're in for a little shock. Да ты тварь! You've been a naughty. Еще, да, блядь. Ой, сука, начинается, блядь. Блядь, вы их будете сейчас еще, блядь, тушить? Вы совсем, что ли, охуели? Ой, блядь, как же душно. Ой, что-то маловато хп будет. Сука, как он меня заебал. Ой, блядь. Да, блядь. Я душит, помогите. You're in for a little shock. Бейте этого мага, пожалуйста. Пожалуйста, нужно быстрее убить, пока он щит опять свой не нарядил. Ура! Все, легко. А, да, точно, опять-таки. Забываю, что ульта так не работает, блядь. Да все, на вам ульту, блядь. Блядь, какие вы умные! Иди сюда, блядь. Да сожгись ты, блядь, уже. На тебе реакцию. Я тебя понял, минус реакция.
То есть, понял тебя. Бля. So in the end, we still couldn't find that Abyss Herald. I wouldn't call not having to gaze upon such a creature. No, you're right. If it's a... How good it would be if all perils one encounters in their journeys could simply be solved by going around them. Once upon a time, yes. You know, Dane, you keep talking about that person. Where are they now? She no longer travels. I'm afraid that traveling can be too... Oh, is that how it is? I still have some things left unfinished. Yep, and it's good to have a... Hey, once you find your sibling, we should... Mondstadt's Fisherman's Toast is pretty... Either way, we should settle down in a place where there's good food. Home. Well, it won't be too late to think about where you... While you're still traveling, you should... Huh? What's familiar? A familiar feeling, you say? It could be someone you know. Whichever it is, we should see it. We can reach the top of that cliff from over there. Let's go. Okay. Whoa, Dane moves really fast, doesn't he? Let's use that wind current nearby to catch up. Can you still sense that familiar feeling that you... But it doesn't feel like there's anything around here. Бля! Какая утеря! У меня все на интерактивной карте есть, так что ничего не пропустил. Indeed. There doesn't seem to be anything strange about this place. It doesn't look any different from the last time I was... My traveling companion brought me... So did... Me? I merely followed my traveling companion around on that journey. Huh? A ruin guard's footprint. A ruin guard was wandering around here? No peace to be found, even for a single dandelion. Вот она нахер. Чё? What's gotten into you? You were just spacing out. Huh? But how could that be? You only touched that dandelion for... Perhaps that dandelion bears some sort of... As for why? Is it perhaps experience... You're saying some real Do not rush. Vexation and anxiety are the enemy of rational thought. At least you now know that she is... At this time, the most important thing is that... Yes. And this is something you must keep in mind as the meaning... May you find your kin at the end of that journey. Huh? You're leaving? Only for now. Don't worry. After all, I did take Ладно, дед ранг, спасибо. Че, по одной даче походить? Потом еще награды ранг привлечения нужно забрать. Let the show be... Add astro... Что это? Защита, да.
Верю, 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 верю. Я верю, я верю, я верю. Так, ну, все, тогда пойдем дальше. Какая-то вот эта хрень, что это вообще такое? О боже. А, с тобой говорил, ты говорил мне съебаться отсюда. Все понятно. Нет озвучивания, значит это не важно. Можно пропускать. Вот так вот просто. Когда не мы, это так смешно, блять. Ура. Чё, найдите искусственное исключение. Не моя постановка, да пиздец вообще. Иди нахуй. Дай мне опыт и съеби нахуй. Много, блять. Сука, диалогов без озвучки, мне похуй. Чё там, блять? Пойдите, похитите, чего? Где? Да, блять. Супер левела, блин. Ну что это такое, блять? Blitz. Try not to. Куда ты? Ну, иди нахуй тогда. Да, я сейчас заплачу, блядь. Хватит, блядь. Окей. Да, серьезно? Это немая хуйня, блядь, долгая? Да нам нахуй. Ох, такие квесты делать.
Блять! Сука. Дошла. Так. Ого, и чё? Блять, окей. Типа мне нужно ударить туда. Чё, блять? Алло? Ты что ли? Мне нужно так со всеми сделать, да? О боже. Да ёпта, блядь. Одни и те же грабли. Что это? Понял. Не хочу замиграться! Сипите в туман. Так, нет, пизда. Нужно туда мне вообще. Блять, не похуй. Где я? Меня что трахают, блядь? Помогите. О боже. Have a little taste. Picked the wrong test subject. Let's dance.
Бля, дайте кнопку скипа всего, блядь. Знаешь, просто я могу на это ответить, блядь. Не похуй на их тачки, хуячки, блядь. Просто дайте мне жопот, блядь. Сука. Захочу лор, я, блядь, почитаю эти книжки, которые я, блядь, нахуй вот столько, блядь, собираю, нахуй. Вот сука, блядь. Ой, сука. Ну, значит, тебе нравится это. Мне вот не нравится. Типа, я как решил в этой игре, если что-то озвучено, значит, это важно. Типа, ну, логично, если что-то озвучено, оно важно. Если оно не озвучено, значит, оно не важно. И я типа скипаю. Что за first person, блядь, view сейчас произошел? Let the show be. Как ударить вверх? Подождите, в это время. А как? Надо эту хуйню как-то передвинуть. Возможно, нужно ниже ее опустить, хуй знает, блядь. Как мне эту в воздухе хуйню вообще активировать сейчас? Все нормально, блядь, с этим миром. А, я тебя понял, я тебя все, я тебя разобрал, блядь. Подожди, лифт меня, пожалуйста. Подожди. Очень интересно. Около лор, блядь. Около лор. Ты... Ой, блядь, как мне все заебало. Я ее не зарядил, почему? У меня ж был этот камень. Фух. 0 душности, 0. Духоты 0. Духоты 0. 0 духоты, сука. Где мне искать еще, блядь, руду? Ну, охуеть, просто так появилось, окей. Давай, поднимай нас. Блять, подождем. 0 духоты. Подтверждаю, 0 духоты, подтверждаю, 0 духоты. Ну ты, сука! Где ты все заебала? Это нужно еще ниже опустить. Это получается, нужно сначала с этим разобраться. Так, давай. Так. Вот теперь нормально, да? Все, спасибо. Теперь идем к тому. Да, все, я понял.
Ах ты тварь, блядь. Подожди, вам. Ура! Что у тебя? Ура! Какой-то Дарксоус рофл, блядь. Чё? Если что? Блять, ну без файта нельзя, типа, да? Без файта нельзя, нужно с файтом. Блять, я могу быть без файта, просто я буду их игнорировать. Нет, их автоудар не будет игнорировать, конечно. Бля! Чего? Еще этот нужен. Да, блять. Еще там нырять еще можно. Пиздец. Вот теперь нужно этот. Да ты еблан. Все? Ура! Что-то намечается! Игра меня испытывает, блядь. Съеби, блядь, съеби. Так, блядь, сказала, как будто первый раз, блядь, увидела. Блять, вас не хватало. Наверное, да. Чё, я сундук получил?
нулевых. Две? Окей, тогда последняя осталась, получается. Ничего не чувствую. Не чувствую врагов, реально. Я тоже ничего не чувствую. Все, изи. Сейчас пройдем игру. Блять. Это факт, что взрывается. Карьер. Давайте. Что за место? Вот я тебе сразу же ёбну. Ну да, вот. Только два кристалла? Что, блядь, ты меня балуешь? Как же плохо, и, пожалуйста, не обращай внимания. Вот, нахуй, их просто приплюснуло. Блять. Все, 4 великие души улетели, блядь, все, Dark Souls, лор Dark Souls начался. Найс загрузка. Ну, я открыл новый город наконец-то. Хотя скорее это деревня какая-то уж. О, чё? Чё по квестам? По квестам. Сюда. Так, это нет, это да. О, тут квест на самом деле ты хуище. Так, погнали. Окей, плюс задание. Next. Хочу еще. Дай мне еще. Дай мне еще. Окей. Прыгай в разлом. Да, Да, блядь. 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 Да, бляд
Ну что, погнали? Ёбаный рот! Оу. Одно. Я же могу вот так сделать, наверное. Жесть. А как мне раскрыть это все? Тут окулус тоже есть. И задание есть. What the fuck? Куда я попал, блядь? Надеюсь, телепорт он хоть чуть-чуть освещает? Или что? Нет, он вообще ничего не делает. А как мне... Адъютант макс левела? Про это, что ли? Ой, блядь, я не понимаю! Чё, куда мне надо? Нахуй я сюда пришел? Как мне осветить карту? Гайд нужен. Я сейчас не хочу ничего собирать, потому что я просто не понимаю, где я нахожусь. И потом потеряю, что я собирал, что я не собирал. Поэтому мне нужно осветить карту. А как это сделать? Играй в... Слушай, это что? Это... Суки! Окей, он где-то находится каким-то сундуком, похуй. Let's go. Да блять! Как? Ой, блять, смейтесь! Что, блядь, что это инструмент? Что, блядь, ты нахуй несешь?
Фу, нахуй. Это просто жесть какая-то. Понимаю, это оно. Это должно быть оно. Это не может быть, что это не оно. Так. Все, похуй. Мне нужно открыть... Это... Мне еще писать раскрыть. Господи. Я так свечусь, как будто я в Dark Souls играю, кстати. Смешно, да? Блять. Мне еще ту нужно карту зачистить, а тут еще одна какая-то. Что это? Это музыка файта. Сейчас жестко так. О боже. Чел. Понял. Блять. Ай, блядь, давай тебя ёбнем просто. Ебать, я ему комбо там настакиваю, блять. Блять, какой ты тварь. О, он просто огненный, я могу просто охуярить, что ли? Да, окей. You're in for a little shock. Да, блять! We can do it. I'll protect us. Don't be such a hit. Пиздец, это ящерка из Dark Souls, помогите. Ура! Let's dance. Сука. Что? Тут это Мора, блядь. Тут, возможно, был коллекта был, сука. Блядь. Возможно, это было оно. Да, это было оно, сука! Блять, как меня заебало. Дайте карту уже. Вот это нужно, что ли? Так, чё? Энергия диаманта располагается, свечок. 10 столпов. Еще труд.
Ебать, вижу еще точку телепортации. О! Дышу, блядь. На самом деле не так сильно дышу. Все равно. Нужна помощь все равно. Сука. Что лучше не дотянуть источника? Светится точно пространство, что лучше. Ну, иди нахуй и хуй прочитаешь, блядь. Чё, мне нужно приносить ей вот это, чтобы освещать карту? Я не понял. И что, это считается за коллектабл, блядь? А, сука, походу считается. Я хз. Типа вот я собрал один, ну чё? Просто сюжет. Ой, блядь. Ой, блядь. Так. Окей, ладно. Просто сюжет выполняем тогда. Ну все, я понял. Это по сюжету. Начал записывать через GeForce. Но я буду его собирать только в места, которые открыты для меня. Если эта штука будет не открыта, это что вообще? Ну вот, да, я буду собирать только то, что вот не открыто. Как же он записывает через GeForce? Жесть. Чего, блядь? Обязательно вижу. Как мне туда забраться? Ой, блядь. Душно.
Спасибо. Сука. Ура. Ты серьезно в эту хуйню упал? Ты ебал? Maybe I wasn't meant for this world. Басет, вы скажете, игра не дышит. Let the show be. Ой, блядь. Да как в Dark 2 помойка, там такая же дыра, блядь. Вот, не упадешь, блядь, но ты падаешь в ней, блядь. Ебать, а смотреть еще предлагаешь. Давай смотрим. Let's dance. Я соглашусь с этим игроком, что мне нужно тренироваться. Но если у меня желание тренироваться... Блять, ну суки, вы ну что ж вы, блять, нахуй меня заставляете брать то, что я не знаю. Где находится? Наверное, там норм. Да, окей. Делать снимок? Сука, тебе, блядь, распотрошить нахуй! Ой, бля, ты что-то заебал. Спасибо. Чё? Ты делай фото, мне похуй. На камеру снимаю. Что? Ну это не надо, блядь. А, победите, понял, блядь. Так, окей, Барбара, смотрим. Снимает как? Ну так, снимает, то есть, да, охуенно. Окей. Я думаю, если она мало дамажит, значит она мало и дамажит, а тут, оказывается, вот так вот работает. Все, я его запер, блядь. Можно мы пойдем? Он там без щита, что ли? А я не могу его ударить там? А нет, могу, окей. Фух. Ну, криво у меня, к сожалению, нету. Что тут у нас? Ты кто, блядь? Куда она пишет? Чё? Куда? Так, вот тут телепорт, да? А тут вот это вот тут. И рядом с ним я не могу, значит я могу его забрать. Что я понимаю, где он находится, спасибо. Так, куда мне нужно спуститься, чтобы пройти?
Куда мне нужно? Куда мне нужно? Я сейчас разобьюсь. О боже. Я не понимаю, куда нужно идти. Цель там. А, я тебя распознаю. Окей, хорошо. Ладно, хорошо. Ладно, хорошо. Хорошо, ладно, ладно, ладно. Ладно, 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 ладно. Another test subject. А как пойдешь? Бля, как же меня заебали все эти противники уже. Самое время полетать, let's go! Бля! Блять. Вижу телепорт. Ура! Дайте мне его. Да ёбаный рот, опять началось. Another test subject. Another test subject. Я опун, бля. Have a little taste. Fry. I got careless. Picked the wrong test subject. О боже. Я даже не успел выбрать ответа, что? Шальной алхимик. Блядь, не, иди нахуй. Да, блядь, что ж тут все такие, блядь, суки. Так попробуйте на меня, блядь, загреться. А, прогоните, я тебя распознал. Don't be such a brute. О боже. О боже. О боже. Don't be such a brute. Да иди нахуй. You're in for a little shock.
that tingle? Picked the wrong rope. Should replace my hammer. Стреляй, давай, стреляй. Понял. Куда? Я думал, что собирание коллектиблсов это душно. Да. Открыла карту? Так. Задание. Вижу один задание, нет. Не надо. Чё, где, блядь? Чё? Найдите два ключа от порохового склада. Я сейчас сам усну, блядь, зачем так делаешь? Охуеть, блядь. Плюс артефакт. Блядь. Блядь, тяжко. Где это? Это у нас здесь. Блядь. Цель находится где-то в этой области.
А потом то, что я очень хорошо прохожу сюжет. По заданию или это коллекта было? Кто его знает? Кто знает? Похуй. Let's spark things up. Стой, в ту сторону иди. Ну ёбаный рот, ну что ж ты так... Ладно, не похуй, я так тебе ёбну. Найдите два ключа, найдите, блядь. Что? Типа то, что челики все в муте и, блядь, все еще, ну, это не, блядь, уже скипываю или что, блядь? Я понял, ну... Блядь, где ключ? Сука, ты чё не блестит, блядь? Реально? Там, я даже на это не обращаю внимания. Вот наверху где-то, блядь. Я не знаю. Просто выглядит так, как будто бы наверху это находится. Там. Нет, а что если мы сюда пойдем еще? Окей, там пойму. Стоп. Так, блять, походу реально наверху было. Тяжко. Какой бочки, блять! Дайте, блядь! Суки, придется драться. Have a little taste. Тут говно, subject. Еще сундук какой-то открыл. Что за бочку я откопал? Где ключ? Или это коллектор был какой-то еще один? Блядь! I'll keep this close. Так. Бочки. Это?
Эта игра меня еще пугать стумала, сука. 0 душки руки, блядь. Бочка, 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 бочка. Вот таких бочек тут не вижу. 3 бочка. Какая бочка? Какая бочка, блядь? В какой бочке я крутился? Этой? Какая, блядь, бочка? А, это что ли? Блядь! Блядь! Сори. Чё? Сука. A reward on the road. Это стрим уровня Почты России. Я же поставил такую задержку, чтобы качество было хорошее. Ибо я стримил с маленькой задержкой, там были одни пиксели, мне это не понравилось. Все равно душно. Не могу, блядь. Мешайте 3 особых эссенции неподвижности. Как? Что, блядь, ёб мать. Похоже, смешать 3 особых эссенции. Что это? Где-то алхимический столик должен быть. Ты?
Эссенция, 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 эссенция. Эссенция. Вот вижу эссенцию. 3 нужно было? Ну и чё? И... Ёб твою мать. А, А я сделал вот это, да? Я не думал, что для задания нужно было тоже менять что-то. Поэтому я забил. Ну, теперь лягушек нужно фармить. Пиздец. Эта игра так душит, это просто пиздец. Вот, да, я и пошел туда уже. Надеюсь, ты хотя бы не такая душная будешь. Да ведь миссия, ты не будешь душной? О боже. Children, come. Come. Ah, children, come. Oh, no. In fact, my old friends and I... A gift? For Paimon? Oh, child, you are so very modest. Uncommonly so, even. But you mustn't decline this gift. Ну давай. Simply won't. When you traversed my old teapot in search of the cleansing bell, I heard your little friend... That simply won't do. Fortunately, I have not yet grown so old as a... Oh! Did my friends never mention that to you? Well then, I will not go into too much detail, but the teapot that you entered previously was a little trinket So, in the eyes of an adeptus... Oh, indeed, the teapot is nothing to boast of. But that's enough nostalgia for now. The gift that I have prepared for you just... That's right! Finding stuff's what we're good at! Oh, settle down now, children. There's no need for... What's more, I doubt that you would know how to find the materials Well, for starters, I require some shimmer soil from the banks of Dihua. You would have to dig downward, following the roots of the glazed lilies. And if you were lucky, but almost no one has been able to find shimmer soil in this manner, since even more difficult to find is smaragdus jadeite, which must be chiseled from the rock. But in any case, smaragdus jadeite is an adepti treasure, and the adeptal power within is not something... Goodness knows if that child will succeed in... Well, since you're an adeptus... Yes. I suppose she counts? How come there are so many adepti in Liyue Harbor? We seem to bump into them all... Oh, maybe so. Who can say? I'm back, Granny. Oh, I don't believe we've met. Allow me to do the honors. This child here is Yen Fei. She's the one helping run some air... Я тебя знаю. Ты мне выпала в самом начале практически. Traveling companion. Of course, who hasn't? Я знаю тебя. Much has been written about you in the Millilith's records.
Несостыковка в лore, я ее уже выбил давным-давно, я только сейчас такой, блядь. You became one of Liyue's most wanted after the Millelith marked you as a suspect following the incident before finally defeating an ancient god together with Granny and her associates, and subsequently, a shame that we didn't meet sooner. If we had, well, I can't say that I would have been able to clear. Allow me to introduce myself once more. I'm Yanfei, a legal advisor. Got a legal problem? You can come right to me. Oh, yes, here's my business card. You'll find it has my contact details and office address. If you have an urgent issue, just leave me a note at this address. Oh, and I almost forgot. All right, Yanfei, all right. Let's get to the business at hand. You'll have to excuse Yanfei. She's always been like that. Paimon was gonna ask the same question. An Adeptus? I guess. Kinda. My old man said he was one anyway. He mentioned that he once campaigned with Rex Lapis for a long old time. And then after that, they had me, and once I was all grown up, the two of them upped and left on a journey, leaving me with Granny here. Well, that's a bit casual for an Adeptus. Aren't you guys supposed to sign solemn contracts to protect Liyue Harbor and all that? Well, my dad did say that he'd talked it through with Rex Lapis, and that he was fine with it. Even contributed towards the wedding gift, apparently. Anyway, let's not dwell on that too much. So, Granny, I've gotten a hold of most of this. Is that so? Yanfei, are you sure you can't find some other way? They have helped Liyue greatly after. I know, Granny, you've told me 1,000 times already. Well, the chasm's definitely a no-go, but there's still a chance we can figure out some alternative means of procurement. Whoa, that's a really thick book. Commercial consultancy. Or Snezhnaya Crossel. A Snezhnayan merchant who once came to me with some. He mentioned that he was considering acquiring some Smaragdus jadeite to make. So, I guess I'll go look for him. With any luck, he'll have gotten his hands on some Smaragdus jadeite. Or, oh, you want to join me? I suppose that's no problem. But it's best if you just stand by and. Wow, an Adeptus imploring us to avoid Best we be a little. Сука, это поручение или это сюжет? Что делать? Помогите! В Геншине правил. Все хаотично, блядь! Что-то, блядь, поручение, что-то, блядь, сюжет. Может быть, в сюжете, блядь, поручение будет или что, блядь? Сука. Все хорошо. Все халяся, все халяся. Все халяся. Hello, Mr. Crossel. Oh, good, very good. You're too kind. I was simply doing my job. Well, yes, Miss Yanfei. Might I presume that you have an interest in the hairpins? Wait, isn't Smaragdus jadeite really rare? Aren't you worried about— No, I'm not worried in the slightest, because the contract makes it quite clear that if she loses or damages the item in question, she must compensate. In return, I included a clause that guarantees the Smaragdus jadeite is genuine, with a penalty of 10 times the item's— Guaranteed genuine, with 10 times the value payable if this claim is shown to be— Of course. This way, both the client and I have the assurance. In that case, might you know where Miss Chow lives? Oh, of course. She wrote her address down when we signed our contract. Thanks a lot, Mr. Crossel. We'll be off now. Близко, ладно. Whatever shall I do? Yes, that's me. How do you do, Mr. Chow? My associates and I are very— The hairpins. I don't know how it could have happened. I always kept them right by my side. I spent so much money on them. If I have to pay their original value... My family is in the ore business too.
but business has been suffering ever since the chasm was sealed off. We now have a backlog of paid-up orders just sitting around. A big banquet is coming up in a few days, and several ore merchants I know of will be there. I need this opportunity. That's what the hairpins were for, to keep up, but now that I've lost the hairpins... Why does Paimon have a sudden strong sense of deja vu? Would you really? I sent a commission to the adventurer... Hold on. Don't run off looking for the hairpins just yet. Huh? Let me see. That's right! Yanfei said she's a legal advisor, didn't she? Maybe she can help Jiqiao somehow. True. Though surely there must be a win-win solution. Right. I finished reading the contract. The terms are very clear, and they do indeed stipulate that you must pay Mr. Crosso the original value. Furthermore, the contract also expressly states, and given the rarity of Smaragdus jadeite, even higher. Oh no. However, all of this is assuming that it isn't. Did you really have to pause before saying that part? Whichever way you look at it, we've got. Except that if we found the hairpins, there'd no. Please. Please, however much it is, I will have to pay it. My family are merchant. Now that it's come to this, I really shouldn't keep Crossel in the... Yes, legally speaking, it seems this is the most... So hold on a moment, Mr. Chow. When you first touched the... What did I feel? Well, I remember my family has seen much jade pass through its hands in the past. Smooth to the touch. No, it's nothing. I just need to Ah, Miss Yanfei, you've returned. With Miss Jiqiao in tow, too. About that. You lost them? Are you serious? Do you have any idea how expensive they were? I'm sorry. Truly I am. I'll pay the compensation as per our contract. Mora! Do you have any idea what I had to go through to get my hands on that Smaragdus jadeite? I just don't... Forget it. Talking won't bring them back. No problem. But before I can give an official estimate, I'll need to do a little market research. It was in fact genuine Smaragdus jadeite. Of course! Genuine article guaranteed. All right, understood. I'll conduct some market research, and once I'm back, I'll provide an official... Thank you very much. How could she lose my... Looks like I'll have to find some way to raise that money. Please wait, Mr. Chow. I have something to do. It's not convenient to speak here, so let's find somewhere that we can sit and... Найс, блядь, присели нахуй. Сука. Miss Yanfei, what is this about? No. What I wanted to talk about is, there is a chance that the ore inlaid on those hairpins may not be Smaragdus jadeite after all. What do you mean? Obviously not. I'm no adventurer, let alone a I don't know if Granny told you this, but Smaragdus jadeite, if mere mortals come into contact with it, well, they'll be sick in the best case. Mr. Chow, did you at any time feel... No, not at all. Now that is, if I've deduced correctly, he may still have the Smaragdus... If that's the case, we should go confront... Absolutely not. If we were to confront him now, there's no way he would admit to it. And then, he'd throw the Smaragdus jadeite into... After that, he would simply insist that Mr. Chow... Meanwhile, we would have to look under every stone in Liyue, hoping and praying that the hairpins do actually... So vivid that Paimon thinks it might be experienced, huh? Oh, it certainly is. I've seen my fair share of situations like this, and brute force... Well then, since you're so experienced in dealing with... Oh, that won't be a problem. But first... Huh? Does there have to be a contract for everything? It feels like Yanfei is even more concerned. These are my formal terms of engagement. Everything prior to now has just been pro bono advice. But for me, any work commissioned but not bound by a contract cannot... I understand. Then I will be glad to place them... No problem. Just sign here, and I'll sign too.
Okay, now write your address here, and then sign on this page as well. And I'll also need your signatures on pages 5, 7, and on the very last page. Finally, if you could just use this ink pad to make a handprint over here. This contract has so many pages. Primer's all out of brain juice again. Alright, that should do it. My fees are the same as always, and they're written in the contract. Have a look through and let me know if you have any questions. I've had a read through. Everything checks out. Well then, here's your copy of the contract. I will retain the other copy. Not for now, no. Despite how intractable this problem might, I don't believe you have been part of an investigation like this before. Miss Yunfei, I have to ask. Because, as it happens, I'm currently trying to acquire some Smaragdus jadeite. Whether he actually made it into an item of jewelry or not is a separate matter. Also, the idea of someone abusing the law to their advantage. But again, let's not dwell on this. Ah, I've got it. Let's pay a visit to Chateau. If Mr. Crossell had his ore worked on at all, Chateau would undoubtedly have... Я тебя знаю. Why, hello there, honored surely not more. No, nothing of the sort. Has a Snezhnayan merchant named Crossell enlisted your ore processing service? A Snezhnayan? I do remember that. That was the first time I'd ever encountered it, so I had no way of telling if it was really Smaragdus jadeite or not. He was quite generous with his money, too, so I didn't give it too much thought. Do you have any leftover debris? Why, yes. It was my first time encountering this ore, after all, so... Thank you, sir. We'll take a look at them. Huh? If my eyes don't deceive me, the cross-sections and patternings, yes. It's not particularly rare, nor is it especially valuable. I've heard it said that Smaragdus nephrite is in fact the outer layer of Smaragdus. A thin layer of separation. If you must see for yourself, try examining these shavings for... Is that so? So, did you find anything? So they really are different. But wait, how come Jichao was able to tell what it was just by... There's nothing special to it. It just so happens that I've come across a great many of these in my... These two stones actually look very similar. Someone without a deep There may be only a subtle difference for the casual viewer, and, I'm sure, a significant difference... Alright, let's focus up. We're going off on it. But, never mind, Shirto. Why would... Unusual actions have unusual reasons behind them. Let's take some of these shavings back to Chateau. Miss Yunfei? If you could just confirm for me once more, sir. Mr. Crossell did indeed claim... Yes, that's right. I still have a record of the job with me, in fact. Here. It says quite... Then I have no further questions. But could I borrow the processing... Of course. Oh, I have my reasons. Yes. Please sign here. This document shall serve as signed proof that these stone shavings originated from the... Yes, I see. Forgive me for... I wouldn't say there's been an incident. Just a minor issue. Thank you, sir. With this hard evidence to back us up? On the contrary, this is far from sufficient to build a case. We need to find something a little more... If you want to make jewelry, you need a professional jewelsmith. Let me think. Jewelry. Nope. Aha! Got it! Singxi. She often helps people to find a jewelsmith. Well, that was quick. How come you know so many people? Because lots of people come to me for legal advice every day. As you know, Liyue Harbor is the city of contracts. But the amendments made by the Tianquan to our laws are unnecessarily complicated. As such, legal advisors like myself provide... So you help them make sense of the law. But didn't you say that... Yes, well, that's no obstacle, because I've memorized... You memorized it? You sound surprised. Knowing the law inside out is a legal advice... Oh, this has nothing to do with being an adeptus. Again, with that casual tone. Well, that's that then. Let's go.
no, Miss Yenfei. Have no further trouble from then on? Yes, has a merchant by the name of Crossel asked... Crossel? Yes, I remember him. He's a merchant from... The design of the hairpins that he gave me was quite intricate, so it took me some work to find someone who was up to the job. Eventually, this order was on hold for a very long time, and only completed quite recently, which is why I... Doesn't seem like there's any evidence to be found here. Miss Inksy, I'd like for you to confirm for me once more. When Mr. Crossel commissioned you to find him a jewelsmith, did he or did he not assert that the material he presented... Yes, I'm sure of it. The hairpins were made using many expensive materials, and the asking price was quite high, so we had to put this transaction on record with... Mr. Crossel wasn't very familiar with the necessary procedures, so I filed it on his behalf. I also kept a copy for my own records. See for yourself, the item is called The inlaid gemstone is recorded as Smaragdus Jadeite. The document... Thank you, Sinksy. Now, could you let me borrow this document? Sure. It isn't serving much purpose here anyway. Nothing you need to worry about. Just a minor issue. I'll return your... Why is everyone's first reaction always to assume someone or something is in trouble? I believe we have almost all the evidence we need. We just need to make one last... The weirdo with the snake around his neck? Because only he can provide an authoritative statement. Once we have this final piece of evidence and... Yes! You'll have a blast. You have a blast! Мне страшно. Надя. My, to what do I owe the pleasure? Though I'm afraid that if you're looking for our little Chi-Chi, she's out gathering herbs. And if it isn't Miss Yenfei as well, now that's an even rarer honor. What business brings you here, my type? No. I'm here this time to ask if you're familiar... Smaragdus Jadeite? Why, yes, there is some information about it, the 7 Mountain Treatises states that this substance springs forth from stone marrow. It is abundant in elemental energy, so if someone without a vision is in contact with it for a prolonged period, best case... Anyway, I'm sure you didn't come all this way just to chit-chat. Knowing you, Yenfei, I suppose that you're about to ask me to write an official affidavit... That is indeed the case. If you would be... No trouble at all. It's just a single document. Won't take me a moment. I would mention, though, that you are not the only one who's But after I gave him my reply, I wonder, Miss Yenfei, if your pressing business... You needn't concern yourself about that, Dr. Baizhu. Thank you. You're too kind. Take care now. So long. That Baizhu guy is as weird as ever. Is it just Paimon, or does it feel like he was fishing for something back there? Dr. Baiju's always been like that. Well, we have the evidence we need. Let's go find Mr. Crossel. Пиши смертный приговор, тварь, блядь. Пизда! Miss Yanfei, have you finished your investigation? I trust. Yes, my investigation is indeed Wonderful. Well then, please, could... Of course. According to the stipulations of the contract, Mr. Crossel, you must pay Mr. Chow 10 times the original transaction price in Mora. Sure. Wait, what? Me pay her? Surely there's been some... Not at all. According to my investigations and the material evidence that we've gathered, the substance claimed to be Smaragdus Jadeite that was inlaid within the Smaragdus Jadeite twin phoenix pins that you rented out to Miss... Now, the contract states very clearly that 10 times the price shall be paid... Material evidence? What material evidence? Why, Miss Yanfei, I spent a huge sum to obtain that Smaragdus Jadeite, and yet you claim that the ore in... Indeed. Only a testimony from an expert witness involved in the processing of the ore can serve as an authoritative assessment of whether it is genuine. Traveler,
Please produce the evidence in question. This is a processing record from the Jade Mystery, along with stone samples and an affidavit signed by the business owner, Chateau. Seriously? Even the boss there couldn't differentiate between Smaragdus jadeite and... In any case, Smaragdus nephrite is the outer layer of Smaragdus jadeite. So I had him cut away the nephrite, he returned the valuable jadeite core to me... That's an unsubstantiated belief! Well, your claim that my ore is fake is just as unsubstantiated. Ugh. Looks like our first piece of evidence didn't convince him at all. Hard evidence, something legally binding. We have just the thing. Show him, Traveler. This document proves that my hairpins are the real deal, doesn't it? This is the Ministry's seal, after all. It shows that the ore inlaid on the pins is indeed Smaragdus jadeite. Our second piece of evidence didn't work either. And you know, you could be right. Perhaps... Of course I'm right. All the evidence shows... Well, hang on a moment now, because I do... Traveler, would you do the honors? What's this? Smaragdus jadeite springs forth from stone marrow within the mountains and will bring disaster to any mere sustained contact with Smaragdus jadeite over a prolonged period will, in less serious cases, Mr. Crossell, were you aware of these peculiar properties of Smaragdus jadeite? I had no idea. No idea, you say? I'd guessed as much. But I'm afraid that this falls outside the scope of my work. However, I'm sure that the Ministry will be relatively lenient. Don't worry, Mr. Crossell. I will make sure that all the evidence I trust that you'll give them your full cooperation in their investigations. What? Wait! Oh, so you knew? Oh, dear, Mr. Crossell. But if you knew of... Huh? No, aren't actually inlaid with genuine Smaragdus jadeite? You do understand, Mr. Crossell, that this means that you will have to pay Mr. Crossell. Your answer, please. My client and I are waiting. Yampy's seriously intimidating right now. It's like she's a different person. I admit it. I confess. But I'm a victim in all of this, too. I invested a great deal of time and money into acquiring, but after receiving it and carrying it around for a few days, I started to feel I went to Boo Boo Pharmacy to get myself checked out, only to discover that this sort of stone cannot be worn as jewelry. That's why I had another pair of hairpins made from Smaragdus. I kept the real Smaragdus jadeite in a specially made box. I was worried that someone would see through it, which is why I only dared to rent them out, not sell them. And then to top it all off, Jiqiao lost the hairpins after I rented them out to her. Exactly! If they weren't the real... I didn't want to either, but when I purchased that Smaragdus jadeite, some of my business partners found out. If word got out that I sold a pair of fake hairpins, then my day... All right, let's cut the appeals phase right there. I failed to see what bearing any of this has on your transaction with my client. 10 times? Я не буду говорить, о чем я сразу подумал. Crossell looks like he could faint any second. As for me, according to my contract with Mr. Chow, 20% of that sum will go to me. 20%? That's as much as I spent on that Smaragdus jadeite. There's no need. It's fine. You don't have... Even if the Smaragdus jadeite on those hairpins was fake, I still bear responsibility. Ms. Jiqiao. However, Mr. Crossell, since you have no use for that chunk of Smaragdus jadeite, why don't you give it... What? But all right then. Miss Yunfei, I'll turn the Smaragdus jadeite... Well, that's not quite how the rules say this should go. Thanks so much for your help this time, Miss Yunfei. When you have the time... Oh, come on. No need to stand on ceremony. Well then, that's good. Mr. Crossell, it seems that my client has no further claims against you. Is that so? That's good. Actually, Mr. Crossell, I'd like to talk business for a second, if I may. I could see from the hairpins you produce that you're very skilled in jewelry design. My family, on the other hand, works in the ore business, and if we could join forces, your jewelry designs and our choice ores...
Well, that's that. And we've got the smaragdus jadeite that Granny wants to... Exactly. Usually when someone tells us they've lost something, we end up searching all over the... even though the solution didn't... The right solution depends on your perspective on the problem. The objective of my client, Mr. Chow, was to reduce her liability to pay compensation. So, rather than looking high and low for some hairpins, proving that the rented item was nowhere near worth what the vendor had claimed it to be was an adeptus. Speaking of, you took part in that battle, didn't you? In which case, Liyue Harbor is now a city ruled by humans. The title of Adeptus means precious little to me compared... In any case, don't you think that the Liyue Harbor of today needs legal consultancy far more than it needs adeptal powers? Paimon can think of someone who would definitely... Возможно, вы не видели, потому что тут вебка была, ладно. Well, since we got what we came for, it's... Бабуля, иди сюда. Бабуля, иди сюда. Ой, боже. You've returned. Good, good. Well, if we're all set, Granny, I'll get going now. Oh, you. All right, then. I'm off then. Bye! Oh, yes, Traveler. Make sure you I've been looking into the laws of other nations as well. If you should ever bump into any trouble with the law, come find me directly. Come now, child. Are you leaving or are you not? If you have no wish to leave, perhaps you'd like to... I'm leaving! I'm leaving! That child. Goodness knows where she learned to be so rambunctious. Indeed she is. Li Yanfei might be overly garrulous, but she is also the... Liyue is not the same place. All right, then. Let us speak of this no... Oh, Paimon's so excited! It is but a single teapot. There we go. Hold it firmly. If you were to drop it, take these blueprints with you as well. You'll need them if you... Wait a minute, Granny! How exactly are we... Oh, you needn't worry about that. I've already arranged... Ну, это красивее. Намного, если так подумать. По цвету, конечно, я бы выбрал бы это. Тут еще и вода, но... Если прям по красоте, все же это красивее, наверное. Наверное, не знаю. Наверняка, может быть, потом еще сюда. Что происходит? Наверняка, может быть, потом распределить похуй. Поебать. Teapot seems even bigger inside than Madame Ping's! Huh. But there's just a whole load of nothing around it. Paimon can't do that! Well, you're the one with the sword and... Still, why is it... Oh, wait a sec...
seems that we have a visitor. It's a huge finch! Excuse me, I am not. Hang on a moment. Oh, call me. I suppose you may call me Tubby. So you're the little helper Madam Ping mentioned? Дружба. Madam Ping? Oh, you may leave all matters your journey may be far from over. But at least this way, though it is the Adepti who create realms such as this, thus, we teapot spirits were created to help. You may consider me now, allow me to explain this realm. Have you any blueprints on you? As long as you have a blueprint, you can Blueprints? Oh, that's right! Granny handed us... Yes, these are the blueprints. Just commit the image of the objects, then simply release the thought from your mind and... Wow! Is that all it takes? Then we could build a whole city inside... I doubt it. A golden-eyed adeptus, he said that even though subspace creation is a product of this world is not a true one, after all. It provides merely a moment of brief respite. A golden-eyed adeptus? I hardly remember myself. What's more, well, let's not dwell on that. Have a look around. If there's anything you would... Короче, это мой дом. Правильно я понял? Типа, я не смогу хуй тут вычертить. Господи, что? Ну, я могу туда или не могу. Я могу туда или не могу? Бля! Двор. Чё, строение? Это же кузня, блядь. Сука. А я могу дом сам переставить? Подождите, вот сам дом. Да, я могу. Так. Окей. Получается, если это что-то типа входа, я бы хотел бы, чтобы этот домик был бы... А, она есть вращение... А, вот. Окей. Во. Так. Так вот, пизда. Сука! Так это вход, да? Ну как-то вот так вот, наверное. Ну, считаю норм, окей, пойдет. Потом. Окей, подведите. Это хуйня. Давайте сюда пока что. Да. Типа вот так вот, не знаю. Питхи строй, понятно. Как я понял, нужно найти родителей, тогда откроется остров. Компаньон? Что? А? Чё?
Чё, простите, блядь? Ну, будь здесь. Не знаю. Хотя нет, пускай, наверное, здесь. Окей, не знаю. Животное. Главное здание, это оно есть. О, боже. Ладно. Сука. Сохранить. Место в центре экрана. Чего? Идет распаковка мебели. А здесь мебели нет. Привязка к сетке. О, нихуя себе. Вот так. Привязка к высоте. Очень свободное обращение. Последний. Что, блядь? День. Я хочу ночь. Я хочу ночь. А что делать? Сбросить камеру, собрать ключи. Все. Теперь тут пойму еще. Traveler, anything interesting you want? Morning! Are you going out for school? Необъяснимость инвентаря, блядь, не вечно, что делать? Как увеличить ее? Я хочу увеличить, она меня уже бесит. Вот это, не вот этот зачем? Я могу типа... Я могу, нихуя себе, пиздец. Зайди в дом. Да. Здесь, наверное, будет моя комната. Хотя, наверное, на втором этаже бы хотел бы. Если это возможно. Ну вот что есть. Да, окей. Даже не знаю. Ну, вот это выглядит как моя сейчас комната, на самом деле, в которой сейчас я живу, только она чуть, типа, ну, в принципе, если судить по двери именно. Вот так, да, окей. Идите в дом, пиздец. Сколько всего, блядь. Что? Почему все еще садишься? Теперь поговорить с пухлячом, да ёбушки. Ёбушки-воробушки. Я, кстати, хотел бы тогда, по-моему, бы не тут жить. Ах, себе в комнату я заберу. Как только, блядь. Это мне нужно вот это. Шафт, о боже. Ой, блядь, деревья все это настраивать, блядь. Я из тех игроков, которые, ну, вот, очень трудно красиво строить, ну, подобное. Я этим... Деревья, вот это вот всякое такое. Блядь! Ой, пиздец. Чё, блядь? Так, можно пойман забрать?
Сохранить. Там магазин, статус, да, не, пиздец. Сейчас бы здесь расставить, кстати, персонажей. Всех нахуй. Ну-ка, о, ебать. А, да. Так, ну вот получается, как я стримлю, получается, да? У меня вот тут вот так вот это все сделано. Опа. Все. Здесь вот окно. Так. Ну, пойманка. Будешь у меня тут смотреть, как я стримлю. Так вот. Хотя нет, даже лучше так вот. Реально прям будут смотреть, как я стримлю. Так вот. Это будет мой фон. Нет, Паймон будет стримить, все. Блять. Let's go. Все, Паймон стример. Let's go. Блять. Тяжко. Все, супер. Сохраните. Все, Паймон стример, блять. Я могу с ней вот так говорить? Я могу. Okay. Ладно, похуй. Это займет миллиард времени. Это нужно мне, короче, похимичить вне стрима. Я вне стрима буду настраивать точно. Типа, ну, тут не сюжет, тут ничего. Просто, да, рофло. Нужно еще настроить вот это. Строение. У меня там что-то было. У меня там что-то было. Главное здание. Это... Телепорты? Что? Даже так? А, похуй, короче, лол. Че у нас дальше? Панель по заданию лучше идти. Так. Нельзя начать в совместном режиме. Я в совместном режиме, блядь, сейчас еще. Ой, тяжело. В смысле? Я реально в совместном режиме? Че, простите? Можно вернуть? Ой, пиздец. Блять. Да блять! 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 Maybe. А, это мне нужно сделать, у меня этого не было. When breaking, I'll teach you. О, Господи. Все, теперь я могу уходить.
Так. Pie. That's what I'll make tonight. Мне интересно, теперь это считается заданием? Плюсы балку выдачи. Да, блядь! Ой, блядь. Если это ни разу не готовил. А, стоп, я повара не поставил. Может приготовить особое блюдо, пиздец. Это особое? Просто... Как понятие на особое? Понял тебя. Я тебя так не называл. Сюжет говно.
Точно, это она еще не распробовала. Ну да. Как я мог забыть все эти элементы, блять, ебаные. Steady now, it's the final. Wow, Paimon's stomach is rumbling. Смешно. Смешно, смешно, смешно. Понимаю, это является коллекаблсом или это просто, ну, чисто пособирать, блять? Кто мне рассказывает? Кто мне... Да, блядь. Ага, смешно, ха-ха. Victory is almost ours. Yay! Time to celebrate. Ой, бля! Я так понимаю, это реально оно. Whale inhabiting the outer sea depths. Ah, what an... Бля, охуенное задание. Присядьте за стол. Блядь. Чё? Час. Прибыл бродячий дух. Подтвердить. Что? Пробую здесь 2 дня. Пиздец, что? С кем, блядь?
Это что ли? Ой, блядь, иди нахуй. Сори. Иди нахуй, чел. Чел, блядь, нам так иди нахуй. Так. The one before you is known as Jade Seeker. One travels far... Ah. Encounters with fine treasures cannot be forced. This is something that only fate... Бля! О, да! Что? Не знаю. Я бы купил бы, наверное, это, но как бы это, блядь, походу, предмет, который именно нужен для, ну, как коллектабл. Так что лучше его куплю. Типа, ну, окей. Ух, бля, тяжко. Я поставил поймон, мне хватило. Ну а теперь у меня стримит. Ты, может быть, сядешь, сука. Блять. Я расставлю их тогда лучше после стрима. Хотя, вот, мне настолько похуй, что я даже не... Сейчас, это окей, я сделаю это. Да блядь!
Все, не, у меня даже есть лучше. Ща, блять. Давайте посчитаем, сколько женских и мужских персонажей. Let's go. Так, это никто не, конечно. Так, ну шо. Погнали, тут мы разместим. Что за пиздец? Иди нахуй. Погнали, тут мужских персонажей. Так, окей. Просто вот так вот. Оп, оп, оп. Вот так вот, вообще похуй. Оп, оп. Next. Что, блять? Я не могу их всех разместить? Бля! Давай с тобой буду дружбу формить, не знаю, блять. Нет, ну, если это так работает, окей. Окей. Я думаю, я смогу сейчас всех расставить. Все, фармим. Так, блять, забываю. По всем нужно это вроде нажимать, ладно. Лучше так нажму. Все, let's go. Бам, блять. Вот, иди вместе с пойман стрим, блять. Вот так вот. Все, вместе с пойман стрим. Все. Стримят. Личные деньги. Все, она уже донаты подсчитывает, сука. Так. Что тут у нас? Ну, давайте что-нибудь сделаем. Похуй. Это у меня будет кухня, блять. I don't know, блять. Что там у нас? Ну, все. Брандтерьера. Опа. Ну, где он? И чё, где? Где? Чтоб комплект был... Спасибо. Я уже заебался. Кидай это место, блять. Пизду. Давайте пора. Пизду. Давайте пора. Пизду. Давайте пора. Пизду. Давайте пора. Пизду, блять. Ты гений. Найс нарезал. Чё там? Чё, налейте чистую воду в бок? Разогреть печь. Ура, плюс сердце.
пиздец, реально алхимик. Отъебись. О боже. Сука, ты меня испытываешь. Перекач. Верю, блядь. Что я стану перекачем? Ой, сегодня же ведь пятница. Получается, завтра стрима не будет? О, 8 числа вернется Илья! Блядь, начнется мясо. Блять, вот они еще. Почему все пухлые персонажи на одно лицо? Что делается? Буду с нетерпением ждать, когда ты это закончишь. Но, по крайней мере, можно уже вечерком в дискордике хотя бы порофлить. Хоть что-то. Как попробуйте загреться? Вот твари, блять. Ну отъебитесь, блять, все. Пожалуйста, исследуй. Фу. Тихо, терпи.
Вот, вода, сейчас остынешь. Пар. Так, пойду-ка я лучше выполню босса. Да, верю, блядь. Ура. Две штуки, еще одна осталась, пойдем. Дайте. Да, еще одна штука осталась. Что вообще? Ладно. Кстати. Ну, мне лучше его отслеживать. Блядь! Здесь я его сразу же найду. Ну, это походу он. Что-то мне тоже не нравится, блядь. Ебать, камера отдалилась. Ебать, началось. О, боже мой. Ты уничтожитель, блядь? Что делать? Я не понимаю, как это работает в целом, но ладно.
to enjoy this too much. I'll protect us. Чё? Я не понимаю. А как? Я не понимаю, как это работает. Я нажимаю за, ничего не происходит. Ебать. О, кажется, я сейчас сдохну. Сука. I'll protect us. Terra smash! Бля, что ты делаешь? Где, блять, мой кристалл? Почему он не заспавнился? У меня что-то опять не было ничего. Да, блять, дай мне. Встал. Let's dance. Я все равно не понимаю, как это делается, так что лучше просто я укроюсь за этим камнем, вот и все. Мне кажется, он меня должен защитить. Да, у меня защищает. Изи страта. Все, пользуйтесь. Come a little closer. А где кристалл? Вот. Понял тебя. Ничего не произошло? Let's dance. Да, блядь, ты заебешь. Туда-сюда, туда-сюда, блядь. Отойдись уже нахуй. Блядь. I'll protect us. Terra smash! Где кристалл? О, упал, тварь, все.
кристалл выпал? Где? Я видел, там было написано кристалл. Ready, steady, go! Забудил механику этого ульты, чтобы не получить урон. Изи. Понял тебя. Ой, изи 2 штуки. Мне теперь нужно найти это. Что это? Дикая природа, остров на... Чего, блядь? Чего? Нихуя не понял. Кто понял, блядь, гайд? Блядь. Опять? Так, ладно. Мне нужно вот что. Посмотреть еще раз. Мне нужно одна, да, еще одна. Все, окей. Сейчас, когда пойдем опять бить этого босса. Изи. Да, блядь. Покормите собаку без птицы. Это называется, я хотел геокулы пособирать. Так, стоп. Развесили, кстати, эти по лору, но реально эти развесили плакаты, то, что пропал человек. Ладно. Пойдем отпиздим позу.
Кто? Что с этим хапать? Блин. Да ладно тебе. Кажется, я не могу. Вроде бы закрывала, хз. Изи. Все. Потратить смогу. Можно тебе развлекаться. Как захочу. Блядь, что нужно? Блять. Тяжко. Я не хочу читать, я хочу быстрее пройти, но, блядь, придет поход читать. Да, блядь, это первый был листок, сука. Как же похуй, блядь. А, разрешение там что-то. Ну, это надо ему. А. Все. Блядь, сейчас бы делать, сука, поручения такие, блядь, где нужно запоминать что-то. Да идите нахуй, блядь.
Нужны документы, блядь. Так. Лицензию он хочет получить. Получается, ему это нужно. Типа она старая, нужно сменить ее. Окей. Изи! Чё? Еще ты? Ты еблан? А, или это не те документы опять были? Суки! Сюда, блядь. Все, ура. Да, блядь. Как же похуй, блядь. Ты не представляешь, ты бы знал бы, и как мне похуй, ты бы нахуй над съел. Ура. Ну, блядь. Да ну нахуй. Давай отсюда полетим. О, все, грустно. О, боже, это просто смехотворство, блядь. Это просто смехотворство, блядь. Смехотворство, блядь. Смехотворство. А, ты 19 левела? Что? Кто мяукает, что? Кто мяукает? А, ты. Киндер — это тоже заебись. Что, прекрати. Ты что сюда пришла? Yes, yes. They have the audacity to go after anything. The 7 dragons. Still. Неожиданно сижат, что? Who do they think they are? Oh, Traveler, it's you. Чего? Huh? Ganyu, what are you doing here with Lan? Hello. We were just discussing the treasure. Yes. We were just saying how even the audacious treasure hoarders should know better. But we recently received intel from the Ministry of Civil Affairs that two big-time treasure hoarders? Yes. They're known as Big Sis of the South and Raptor of the... Oh, Raptor! Paimon remembers he tried to run away from Amber and Mondstadt. You already know something then. I guess you must have crossed paths. You were correct. She's the head of the treasure hoarders in Liyue. As I understand it, the treasure hoarders all call her boss. Some say that the god of thieves even bestowed a gift upon her for her exploits, making her Big Sis of the gods. But that's probably... Anyway, the treasure hoarders discovered some previously unexplored ruins that the Abyss Order has been secretly guarding in the shadows. Despite how dangerous that makes it, all the treasure hoarders can think about is what kinds of treasure could be inside. They have already devised a plan.
They will send out a decoy to divert the Abyss Order's forces away from the ruins, then send an expert thief inside to steal the treasure. To this end, Big Sis and Raptor have reportedly recruited a certain Grand Thief from... Grand Thief? That's quite an... Oh, indeed. He is an extraordinary, and the Grand Thief is highly respected in the treasure hoarders, in the same way that we adventurers look up to great adventurers. Stanley? Is Stanley Parable? Ah, you met the living legend himself while you... So, despite being relative big time... With the major changes in Liyue recently, the Ministry of Civil Affairs and the Millelith already have their hands full. But anything related to the Abyss makes me feel like there is... So I decided to come to the Adventurers Guild to post a commission. Leave this... Oh, thank you so much. Good to see this in the hands of a reliable guild member. Well then, good luck. Как это получилось, блять? Я, сука, поручение выполнял, блять. Иди нахуй! Я поручение выполнял. Все, этого клипа никто не найдет. I still have documents to deliver Shut to the the Ministry of fuck up. Civil Affairs today. Shut the fuck up. Хочу ли я это выполнять? А, боже. Все равно же. Oh fuck. Oh no. Oh no, fuck. Not this time, please. Бежимо. Интересно, он респамится? Кто мне расскажет, кто даст гайд? Наверное. Было бы странно. Наверное.
суки. Ёбище, блядь. Нахуй, блядь. Ненавижу, блядь. Нахуй, блядь. Ох, сука. Вижу. Ура! Ура! Бля. Блять, Джей я нажимаю. Да, можно, в принципе. Хочу дейлики повыполнять просто. Ой, дейлики, блять. Поручения эти повыполнять, чтобы уже отъебаться от всего этого. Чтобы такой сюжет погрузиться и все. Чтобы мне хватало на все. В принципе, мне кажется, как раз когда я выполню эти задания, я смогу нормально это сюжет выполнять. А от других сюжетных миссий я получу там тоже опыт, так что я там получу 30-й, так что все нормально будет. Пиздец, невозможно. То, блядь, жарко, то, блядь, холодно. Помогите, помогите, помогите! Только без похитителей сокровищ и всякой хуйни, блядь, пожалуйста. О, это мне. А, я понял, в чем прикол. Окей. Я их называю поручениями, мне так удобнее. Я так постоянно называю всякие, блядь, ненужные, блядь, сайд-квесты. Чё? Сас. О, тебя разлагаю. Ура!
О, стоп. Не-не-не, пиздом, это не надо. О, вот нормально. Еще. Прям рядом с точкой телепортации. Фу! Вау! Повезло! Блять, какой-то лор без озвучки опять. Ой, бля. Только попробуй, блять, не заставить их и перебить. Я тебя умоляю. Давай. Похуй. Понял тебя, погнали. Ну шо, самое время позабыть. Найс, дропкик, блядь. Все хорошо, братан. Ребята, собирайтесь, народ, кто в ульту играет. А, вы не будете сейчас, да, тупить ко мне? А, любишь, короче. А, вас понял, блядь, уебище. Terra smash! Have a little taste! Take suffocate! Suffocate! I got carries! Suffocate! Собрал на другой, блядь. The wrong test subject. Picked the wrong test subject. Да, это вы. О, нет. Опять нужно драться.
Ясно. Terra smash! No escape! Let's dance. Time to take you down! No escape! Terra smash! Just you wait! You can't run from death. Quake! Ты охуела? Show begins. Terra smash! Обмен карты сокровищ? Что, блять, простите? Обмен карты сокровищ. Да, блядь, какое нахуй подкрепление? Да ёб твою мать! О, суки! Try not to enjoy the Бля, да кто ты-то? Найс, блять, нахуй. Сайд-квест, я тебя, блять, верю, нахуй. Перегрузись ты нахер. Вау. Считаешься, наверное, самый умный. А еще и смешной, наверное, еще. Ура. Да, блядь, да сколько можно?
После этой миссии, надеюсь, их, блядь, никогда нахуй в мире не будет, блядь. Я нахуй тут всех перебил, блядь. Всю их семью, блядь. Сука, что тут дестрой был? You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Что? Внимание, сам такой, блядь. Блядь. Уж надеюсь, это миллион, блядь, опыта, блядь, приключений, по-другому никак. Чё, блядь? Какой-то, блядь, поворот конченый, мне похуй. Let's dance. Хиляй, спасибо. Все закончилось. Осталось, конечно, это. Нужно лягушек найти. Лягушка. 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 Окей, лягушка, в принципе, не так трудно. Сейчас. Сейчас поживимся лягушками. Достал часы и не пометил коллектор лос. Похуй. Если там ничего не будет, значит ничего не будет. Мне похуй. Мне просто все заебало, а ты бы знал, как. Те лягушки, блядь. Нет, я не считаю, что она резается. Нет. Просто, блядь, если я приду и там ничего не будет, значит, блядь, я поднял похуй, блядь. Как-то похуй. Блядь, не так уж и быть, ладно. А где это было? Кто помнит? А кто помнит? Это тут было? Тут только одно место с артефактом. Походу, там оно рисуется. Хз, блядь, не похуй. Лягушки, где вы, блядь? Сюда иди! Вы, блядь, еще вижу. Дайте еще. Дайте еще. Мне нужна еще 3, вроде бы. Дайте еще 3 лягушки. Вот. Возьми! Спасибо. 2 лягушки еще. Пара мортов. Пиздец. Ой, блядь, тяжело. Давай, вот они еще здесь. Еще лягушки. Еще 2 лягушки. 2 лягушки. Ты еблан? 2 лягушки, сука!
Я как будто бы на Цатусе, блядь, в Warframe, блядь, ищу нахуй... Не помню, как это называлось, блядь. Ну, короче, там тоже, блядь, у воды рядом вспомнилась, блядь, звездочка какая-то, блядь. Сука. Пробуем пройтись по-другому, по второму кругу, блядь. Так оно заспавнится. Так. Огонек статуса, спасибо. Голубой окунь, блядь, спасибо нахуй. Может быть, уже лягушка? Бля, 2 лягушки дайте, так много что ли. Тут что ли? Ой, синяя лягушка тоже считается. Иди сюда! Все. Плюс задание. Ой. Let's go! Так, теперь нужно именно как это, неподвижности, а есть вот особая, блядь. Меня мучает эта игра. Максимально просто. Окей, его много где можно найти. Все, опять душно. Да что происходит? Королепис? Не похуй. Все. Ура! 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 Щух! Бля!
Да ну нахуй, блядь, я сейчас умру. Там не, блядь. Давай next, тварь. Шанс дроп 99%. Ну почему? Что перехрестить предохранитель? Как? Что? Ах, и несколько. Стоп. Еще один. Раз, два. Вижу. Nice.
Знаешь, без происшествия проверяете? Еще ниже, что ли? Keep this close. О, нет. Весь. Блядь, как же ему не похуй. А, это не. Много. Is this not the end? Let the show begin. Вы знали, что игра хуйня? Не понял. Типа, я сейчас не могу это сделать или что?
Где, блядь? Где, блядь? Либо она закрыта, либо я не ебу, блять, похуй мне поебать. Похуй мне поебать. Казалось бы, так много, а казалось бы, иди нахуй. Окей.
Вовремя, наверное. Реально одно только нужно. Все, плюс 15. Да, плюс 12 же можно было докачать только. Это минут? Что? Я что-то упустил. Что я упустил? Я все понял. Плюс 16. Теперь мне что-то это плюс 16. Почему? То есть теперь... Пиздец. Пиздец, 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 пиздец. Не выпали. Выпало. Не выпало, понятно. Окей.
А, чё? А теперь я не могу улучшить. Так, стоп. Только фиолки можно, что ли? Блять. Мракобесие. Вот как я это называю. Похоже, именно из-за этого. У меня 2 миллиона моры, блять. Кого купить? Кого, блять? Короче, что я предлагаю? Я задушился. Конкретно задушился. Уж простите меня, ребята. Ну, реально задушился. Бывает такое с людьми. Они умеют душиться. Так что я предлагаю кого-то ёбнуть. А именно вот это, наверное. Нет, я хочу книжки получить. Да, вот это вот. Это пройдем, посмотрим, что по молитвам. И нужно отдохнуть. Нужно отдохнуть, блять. Вот, пожалуйста, нахуй. Отдохнул, проверяйте. Орудие кузнеца. Что, блядь, ладно, я потом посмотрю. Let's dance. Да ты кинь свою бомбочку! Блять, вы что сюда пришли? Ой, блять. Ты еще живой? Да, куда? Quick! The hunter. Off with you! The hunted. Густое смола только здесь применяется, кстати. Че за руки? А, плохо. Окей, идем в Манштадт. Кузнецу, да? Ты угораешь или я, блядь? Как же тебе заебись, я. Ну чё? Получается. Ничего, да, я не выположу. Сейчас. Окей.
Погнали, посмотрим, что по молитвам. Могу чаще круто купить. Окей. Погнали. Крафт. Типа, скрафтить жесткую пушку. Понял, окей. Все, кто это? Генсин какая-то выпала. Но тут не мора нужна, тут нужны ресурсы, блядь, не мора. Кстати, это мой меч. Неплохо. Можно было вот так вот узнать, какая база атака. Короче, понятно, блядь. Все ясно. Ну что, заканчиваем тогда. Делать нечего пока что. Ну, есть, конечно, что, но я отдушился в пизду. Я потратил все, что по деликам было, так что на остановку пускай идет время. Окей. Ух, ну конечно, дохуище сегодня сделали на самом-то деле, если так подумать. Дохуище. О, я не знаю, как я выжил, блядь. Пиздец. Помогите. Я сейчас зайдусь нахуй. Ну зачем, блядь? Зачем, блядь? Все в пизду. Одевать пора. Я от таких гайдов реально могу сдохнуть. Ну что ж, ребята. Спасибо, кто заходил в этот стрим. Спасибо всем тем, кто ставит лайки, кто подписывается. И спасибо всем тем, кто продолжает меня смотреть. Ну что ж, ребята, всем удачи и пока-пока.